హలో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? చాలా రోజులు అవుతుంది వీడియో పెట్టి. జస్ట్ కొంచెం బిజీ ఉండి కొత్త కంటెంట్ ఏం చేయలేకపోతున్నాను. సో జస్ట్ వన్ మోర్ ఆఫ్ మై పాస్ట్ ట్రిప్స్ అనమాట. బట్ మేక్ షూర్ యూ వాచ్ దిస్ వీడియో టు ద ఎండ్. ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో మనం చాలా కవర్ చేస్తాం. వాల్కెనోస్ ఉంటాయి, చాలా ఏన్షియంట్ రూయిన్స్ ఉంటాయి, చాలా బాగుంటుంది. గౌటమాలా అనేది చాలా వెరీ బ్యూటిఫుల్ కంట్రీ అండ్ ఆల్సో వెరీ అడ్వెంచరస్ యాక్టివిటీస్ చాలా ఉంటాయి అన్నమాట గ్వాటమాలాలో. అండ్ ఇట్స్ అ షార్ట్ ఫ్లైట్ ఫ్రమ్ యూఎస్. సో గ్వాటమాలా సిటీకి ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ ఇట్ టేక్ లైక్ 3-4 hours ఫ్రమ్ యూఎస్ అనమాట. సో ఎవరైనా ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ ఫర్ అడ్వెంచర్ ఆర్ లైక్ ఎనీ హైకింగ్ ఆర్ వాల్కెనో వ్యూయింగ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఏన్షియంట్ రూయిన్స్ ఏదైనా చేయాలంటే మాత్రం డెఫినెట్గా గ్వాటమాలా అనేది చూడాల్సిన ప్లేస్ అనమాట. ఇట్స్ గోడ్ బి ఎ లెంతీ వీడియో. కొంచెం నాకు తెలిసి ఆల్మోస్ట్ 40 minutes వస్తుంది. బట్ మేక్ ష్యూర్ యూ వాచ్ ఇట్ బికాజ్ ఐ మీన్ చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అండ్ చాలా వెరైటీ ప్లేసెస్ ఉంటాయి గ్వాటమాలాలో. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ దట్. అండ్ మేము గ్వాటమాలాకి మెక్సికో నుంచి ఎంటర్ అయ్యామన్నమాట. వెన్ వీ లుక్ ఎట్ దిస్, ఇక్కడ లా మెసియా అనే ప్లేస్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఎంటర్ అయ్యాము అండ్ యూ ఎంటర్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ చియాపాస్ ఇన్ మెక్సికో. సో మేము ముందు రోజు టుక్స్లా ఇంకా శాన్ క్రిస్టోబాల్ చూసుకుని ఇక్కడి నుంచి ఎంటర్ అయ్యామన్నమాట. అండ్ పోర్ట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఈజ్ ఫెయిర్లీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. బట్ వన్ థింగ్ ఈజ్ మెక్సికో నుంచి ఎగ్జిట్ అయ్యి గ్వాటమాలా ఎంటర్ అయ్యే మధ్యలో ఒక ఆల్మోస్ట్ 2-3 kilometers ఆఫ్ రోడ్ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ మెక్సికో ఎగ్జిట్ వీసా మీద స్టాంప్ తీసుకోవాలి, మెక్సికో వీసా మీద ఎగ్జిట్ స్టాంప్. ఎందుకంటే గ్వాటమాలా వాళ్ళు డెఫినెట్గా అడుగుతారు వాళ్ళది పోర్ట్ ఆఫ్ ఎంట్రీలో. సో మెక్సికోలో ఎగ్జిట్ వీసా స్టాంప్ తీసుకొని వీ హ్యావ్ టు హెడ్ ఓవర్ టు గ్వాటమాలా ఎంట్రీ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ దట్ ఏరియా. సో ఆ ఏరియా అంతా చాలా కొండలు ఉండేసేసి చాలా బాగుంటుంది. ఇది మనకి చాలా బ్యూటిఫుల్ రైన్ ఫారెస్ట్ లాగా ఉండి సీనరీ చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఆ బార్డర్ ఏరియాలో. సో దిస్ ఇస్ వేర్ లైక్ వీఆర్ హెడింగ్ టువర్డ్స్ ద బార్డర్. అండ్ ఇదేమో మెక్సికోలో మనము ఇక్కడ ఎగ్జిట్ స్టాంప్ తీసుకోవాలన్నమాట. సో దిస్ విల్ బి లైక్ 2 or 3 kilometers బిఫోర్ ద యాక్చువల్ బార్డర్ అనమాట. ఈ ఊర్లో ఉంటుంది అది. అండ్ ఎగ్జిట్ స్టాంప్ తీసుకొని వీ కెన్ హెడ్ టువర్డ్స్ ద బార్డర్. అండ్ వెహికల్ ఇంపోర్ట్ ఒకవేళ చేస్తుంటే మాత్రం ఇఫ్ యూఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ టు మెక్సికో బిఫోర్ ద పర్మిట్ ఎక్స్పైర్స్ యూ డోంట్ నీడ్ టు క్యాన్సిల్ ఇట్. బట్ లేదు మేము సౌత్ అమెరికా అటు సైడ్ వెళ్తున్నాము, సో యూ డోంట్ వీ వోంట్ బి రిటర్నింగ్ బ్యాక్ అంటే యూ హ్యావ్ మేక్ షూర్ యూ క్యాన్సిల్ ద వెహికల్ ఇంపోర్ట్ పర్మిట్ ఆల్సో సో దట్ యూ గెట్ ద డిపాజిట్ బ్యాక్. ఒక $400-500 డిపాజిట్ పెట్టుకుంటారటండి వెహికల్ ఇంపోర్ట్ పర్మిట్ చేసినప్పుడు. సో యూ విల్ గెట్ దట్ మనీ బ్యాక్. అండ్ దెన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ మనం ఎగ్జిట్ స్టాంప్ తీసుకొని వీఆర్ హెడింగ్ టువర్డ్స్ ద లా మెసియా బార్డర్ అనమాట. లా మెసియా అనేది గ్వాటమాలాలో ఒక చిన్న బార్డర్ టౌన్. అండ్ ఇది మేము వీఆర్ ఇన్ గ్వాటమాలాను. సో ఇక్కడ ద ప్రాసెస్ ఇస్ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. యూఎస్ వీసా ఉంది కాబట్టి వీ గెట్ అన్ ఆన్ అరైవల్ వీసా టు గ్వాటమాలా. అండ్ వెహికల్ ఇంపోర్ట్ పర్మిట్ వాడు మెక్సికో ఇంపోర్ట్ పర్మిట్ ఇంకా డాక్యుమెంట్స్ అన్ని చూశారు. వెహికల్ రిజిస్ట్రేషన్, ఇన్సూరెన్స్ అండ్ దెన్ డ్రైవర్స్ లైసెన్స్, ఆల్ ఆఫ్ దోస్ డీటెయిల్స్ అడుగుతారు వాళ్ళు. అండ్ వాళ్ళు జిరాక్స్ తీసుకుంటారు. సో వన్స్ యూ గెట్ ద వెహికల్ ఇంపోర్ట్ పర్మిట్ ఆల్మోస్ట్ 160 quetzals కట్టాలి ఫర్ ఇంపోర్టింగ్ ద వెహికల్. అండ్ $1 is almost 7.5 quetzals అనమాట. Whereas $1 is 20 pesos roughly. So గ్వాటమాలా అనేది రఫ్లీ మెక్సికోకి యూఎస్కి మధ్యలో ఉంటుంది ఎక్స్పెన్స్ వైజ్. ఇట్స్ నాట్ ఎ చీప్ కంట్రీ డెఫినెట్లీ. అంటే మేబీ వీ కెన్ గెట్ బై, బట్ దెన్ డెఫినెట్లీ ఇది మెక్సికో కంటే కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ సైడ్లోనే ఉంటుంది కంట్రీ. బట్ కంట్రీ వైజ్ ఇట్స్ నాట్ యాజ్ డెవలప్డ్ యాజ్ మెక్సికో. చాలా అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీ లాగా అనిపిస్తుంది. అండ్ రోడ్స్ చూస్తే మనకి ఆల్మోస్ట్ 15 years బ్యాక్ ఇండియాలో రోడ్లు ఎలా ఉండేవి అలా ఉంటుంది అనమాట. ఇట్స్ వెరీ ప్రిమిటివ్ రోడ్స్, బట్ దట్స్ ఫైన్. మనకి అడ్వెంచర్ చేయాలంటే ఇలాంటి రోడ్స్ ఉంటేనే అవుతుంది. అండ్ మేము ఆ రోజు లా మెసియా క్రాస్ చేసరికి ఆల్మోస్ట్ ఈవినింగ్ అయిపోయింది అనమాట. ఇది ఆల్మోస్ట్ 5:36 టైంలో అనమాట. అండ్ వీఆర్ హెడింగ్ టువర్డ్స్ హ్యూహుటెనాగో అనే ప్లేస్. సో ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ లా మెసియాలో ఎంటర్ అయ్యాము. అండ్ నెక్స్ట్ హ్యూహుటెనాగో ఈజ్ ఆర్ నైట్ స్టే అనమాట. So we had to drive this entire almost 56 roughly 81 kilometers ఉంది. బట్ ఇట్ టుక్ సమ్ టైమ్ బికాజ్ మధ్యలో ట్రాఫిక్ జామ్స్ అని అదని ఇదని చాలా అయినాయి అనమాట. సో మనకి బాగానే టైం పట్టింది. అండ్ ట్రాఫిక్ కూడా బాగానే ఉంటుంది, ట్రాఫిక్ అదంతా. సో ఇక్కడ దానివల్ల చాలా టైం పట్టింది మాకు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ అబౌట్ గ్వాటమాలా ఇస్ ఇట్స్ టొయోటా కంట్రీ. అక్కడ ఎక్కడ చూసినా మనకి టొయోటాలే కనిపిస్తాయి. అండ్ వరల్డ్లో ఉన్న టొయోటా మోడల్స్ అన్నీ గ్వాటమాలాలో రిలీజ్ చేస్తారు.
మనకి ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో చూసుకుంటే ఇది 5th Gen 4 నాది, ఇదేమో 3rd Gen 4 ఇవి ఓన్లీ యూఎస్ బేస్డ్ మోడల్స్. మన రైట్ సైడ్లో చూసుకుంటేనేమో ఫార్చ్యూనర్ ఉంటుంది. మనకి ఇండియాలో ఫార్చ్యూనర్ అనేది తెలిసిందే దాని గురించి. సో అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ మనకి ఇన్నోవాలు, హైలక్స్లు, టకోమాలు అన్నీ దొరుకుతాయి అనమాట ఇక్కడ. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ల్యాండ్ క్రూజర్. సో గ్వాటమాలా అనేది టొయోటాకి ప్రాబబ్లీ ద మీన్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద వెహికల్స్ ఆర్ టొయోటా వెహికల్స్ అక్కడ. అండ్ ఇది నెక్స్ట్ డే మేము డే 2 అనమాట. ఇది డే 1 ఈవినింగ్ ఎంటర్ అయిపోయి హోటల్ తీసుకున్నాము. డే 2 మార్నింగ్ ఇక్కడ పాపని తీసుకొని జస్ట్ ఒక చిన్న రూయిన్స్ లాంటిది ఉంటుంది చూడడానికి వచ్చాము. నేను అక్కడ దగ్గరలో పార్కింగ్ లాట్లో ఈ ఫైర్ ఉంటే షీ వాంట్ టు గో దేర్, సో వీ వెంట్ హియర్. అండ్ దిస్ ఇస్ అవుట్ సైడ్ అవర్ హోటల్ అనమాట. అండ్ మనకి ఆల్మోస్ట్ ఇండియా ఉన్నట్టే ఉంటుంది చూడడానికి. అంతా గ్యాస్ స్టేషన్లు కానీ ఏదైనా ఇల్లు కానీ స్ట్రక్చర్స్ కానీ అంత కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి, అన్లైక్ యూఎస్. అండ్ దీస్ వర్ ద రూయిన్స్. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వీటన్నిటిని ఎవడో మొత్తం కాంక్రీట్ వేసి పడేసినట్టున్నాడు. సో దీస్ నో లాంగర్ లుక్ లైక్ రూయిన్స్ అనమాట. ఇవి జస్ట్ లైక్ సమ్ ఏదో ఎగ్జాజరేటెడ్ సమాధిలాగా కనిపిస్తున్నాయి. సో దిస్ మీ ద లొకేషన్ వాజ్ గుడ్, బట్ దెన్ సైట్ వాజ్ నాట్ దట్ గ్రేట్. ఏదో టైంపాస్ చేయాలి కాబట్టి వచ్చాము ఇక్కడికి, హ్యూటన్ ఐవాలో. అండ్ ఇక్కడ పాప మనం చిన్నప్పుడు ఆడే ఈ గేమ్ ఉంటుంది కదా, ఇది ఒకటి దొరికితే ఇది ఆడుతుంది అనమాట. అది షీ వాజ్ హ్యావింగ్ ఫన్ విత్ దట్, అండ్ దట్ వాజ్ ఎ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ హర్. అండ్ ఇక్కడ మనకి సిమిలర్ టు ఇండియా స్ట్రీట్ వెండర్స్ వాళ్ళంతా చాలా మంది ఉంటారు అనమాట. మనకి ఎక్కడన్నా వెళ్ళినప్పుడు ఇండియాలో అంతమంది చిన్న చిన్న బొమ్మలు దొరికేవి కదా, సో అలాంటివన్నీ బాగా దొరుకుతాయి అనమాట ఇక్కడ కూడా. సో గ్వాటమాలాలో అది స్పెషాలిటీ. అండ్ దిస్ ఇస్ అగైన్ ద సేమ్ థింగ్, అదే రూయిన్స్ అక్కడే. అండ్ రూయిన్స్ అయిపోయి మేము వీ హెడెడ్ బ్యాక్. మేము ఇది సిటీలో వచ్చాము. ఇది హ్యూటనాగో సిటీ అనమాట. ఈ సిటీలో అంతా నారో స్ట్రీట్స్ ఉంటాయి, చాలా నారో స్ట్రీట్స్ ఉంటాయి. ఇది మెయిన్ స్క్వేర్. సో ఈ సిటీ అన్నిటికీ ఒక చిన్న మెయిన్ స్క్వేర్ లాగా ఉంటుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ డైవర్జెస్. సో ఇదంతా చాలా చిన్న స్ట్రీట్స్. మనం చూస్తే మనకి ఇది సికింద్రాబాద్లో కానీ ఎక్కడ హైదరాబాద్లో స్ట్రీట్లు ఉన్నట్టు ఉంటుంది. బట్ ట్రాఫిక్ మాత్రం చాలా ఉంది. జస్ట్ లెట్ దిస్ రన్ త్రూ. బట్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. లైక్ ఆ ఏరియాలో డ్రైవ్ చేయడం అనేది చాలా మంచి, చాలా బాగా అనిపించింది అన్నమాట నాకు. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ వీ హ్యాడ్ అవర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ వీ హెడెడ్ ఫ్రమ్ హ్యూటనాగో టు శాంటా కట్రీనా పొలోపో. శాంటా కట్రీనా పొలోపోలో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇది లేక్ అటిట్లాన్ పక్కనే ఉందన్నమాట, లాగో ది అటిట్లాన్. సో ఈ అటిట్లాన్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఆల్టిట్యూడ్లో ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్. అండ్ వన్ స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ సరౌండెడ్ బై డార్మెంట్ వాల్కనోస్ అనమాట. సో మనం ఇక్కడ చూసాం కదా, సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు కనిపిస్తుంది ఇదంతా వాల్కాన్ డి అటిట్లాన్ అని. దాని తర్వాత ఇక్కడ ఇంకో వాల్కన్ ఉంటుంది. దిస్ ఆల్ లైక్ దేర్ ఆర్ లైక్ 3 or 4 వాల్కనోస్, వాల్కన్ సన్ పద్రో. సో ఇదంతా మనకి 3-4 వాల్కనోస్ ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ దీని సరౌండింగ్స్లో. సో ఇట్స్ అ వెరీ వాల్కానిక్ కంట్రీ గ్వాటమాలా అనేది. సో మనం నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తాము ఇవన్నీ. ఇక్కడ ఒక యాక్టివ్ వాల్కనో కూడా ఉంటుంది. ఈ ఫుయేగో అనేది యాక్టివ్ వాల్కనో. అండ్ బట్ వీల్ కవర్ దట్ లైక్ ఇన్ ద లేటర్ డేస్. సో డే 2లో మనం ఇప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకుని వీఆర్ హెడెడ్ ఫ్రమ్ హ్యూటనాగో టు శాంటా కట్రీనా పొలోపో. అండ్ టోటల్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఇక్కడికి ఆల్మోస్ట్ ఒక 100-120 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది అటుంది. బట్ ఇట్స్ ఆల్ గోయింగ్ త్రూ హిల్స్ అండ్ ఘాట్ రోడ్స్ బాగానే ఉంటాయి. సో అది. అండ్ ఇది ఆల్మోస్ట్ శాంటా కట్రీనా పొలోపో ఎంటర్ అయిపోయాము. సో వెనక కనిపించే ఊరే శాంటా కట్రీనా పొలోపో. మనకి ఇదంతా కొంచెం సౌత్ ఇండియా ఫీల్ వస్తుంది అనమాట. ఏదో హిల్ కంట్రీ, అదేంటి హిల్ స్టేషన్కి వచ్చినట్టు ఉంటుంది. అంటే క్లైమేట్ వైజ్ ఇట్స్ లైక్ సిమిలర్ టు ఇండియన్ క్లైమేట్ అండ్ సౌత్ ఇండియన్ క్లైమేట్ ఎస్పెషలీ. సో మనకి సిమిలర్ వైబ్స్ వస్తాయి. అండ్ దిస్ షాప్ వాజ్ లైక్ అ స్మాల్ గ్రాసరీ షాప్. బాగుంది అనిపించింది. సో దట్ వాస్ వై ఐ పుట్ దిస్ పిక్చర్. అండ్ దిస్ ఇస్ ద వ్యూ ఫ్రమ్ అవర్ ఎయిర్బిఎన్బి. సో దీస్ ఆర్ ద 2 వాల్కనోస్ అనమాట. మనం ఇందాక చూసాం కదా, ఇవి ఈ 2 వాల్కనోస్, వాల్కాన్ డి అతిట్లాన్ అండ్ టోలిమాన్, వాల్కాన్ టోలిమాన్ అని. సో ఈ 2 మనకు కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మేమున్న హోటల్ ఎక్కడంటే ఎయిర్బిఎన్బి ఎక్కడంటే ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడెక్కడ శాంటా కట్రీనా పొలోపోలో ఈ కొండ మీద ఎక్కడో కనిపించింది. సో ఇట్స్ లైక్ ఎ డైరెక్ట్ ఆపోజిట్ వ్యూ ఫర్ అస్ ఇక్కడ నుంచి చూస్తే. సో ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ ఆపోజిట్ చూసాము. And then and one thing about this is all volcanic soil. So everything grows అనమాట. సో వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్స్ దొరుకుతాయి, వెజిటబుల్స్ దొరుకుతాయి. వాళ్ళకి ఇంకెక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు. యూజువల్గా వాళ్ళ ఇంట్లోనే చిన్న చిన్న గార్డెన్ పెట్టుకుంటారు అండ్ ఇట్ ప్రొడ్యూస్ అ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్. మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే మ్యాంగో ప్లాంట్, గువావా ప్లాంట్ చాలా కనిపిస్తాయి అనమాట ట్రీస్.
బట్ ఇట్ వాస్ వెరీ గుడ్. రోడ్ నుంచి ఎయిర్బిఎన్బి రావడానికి కొంచెం హైక్ చేయాలి, ఆల్మోస్ట్ ఒక 100-200 feet. బట్ ఎయిర్ వైజ్ లైక్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఎయిర్ అంటే లైక్ వెరీ ఫ్రెష్ ఎయిర్ లాగా అనిపిస్తుంది మనకి. సో ఇట్ వాస్ గుడ్. అండ్ దిస్ వాజ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్. సో డే 2లో మేము ఈవినింగ్కి ఇక్కడ డిన్నర్ చేయడానికి వచ్చామన్నమాట. ఈ హోటల్ కొంచెం నాకు హువాయి వైబ్స్ వచ్చింది, మేబీ బికాస్ ఆఫ్ దట్ పలాపాస్ అనుకుంటా ముందుది. బట్ బేసికలీ ఇట్స్ లైక్ ఇంకా మీకు కనిపిస్తుంది, లేక్ కనిపిస్తుంది అండ్ వాల్కనో కనిపిస్తుంది. అండ్ హోటల్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ ల్యాండ్స్కేప్డ్ అండ్ వెరీ చాలా డెకరేటివ్ ఉండి అంతా ఈకో ఫ్రెండ్లీ స్టఫ్ లాగా కూడా ఉంటుంది అనమాట. చాలా బాగుంటుంది. సో ఇట్స్ చాలా మంచి ప్లేస్ అనమాట ఇది. అండ్ మన నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఇది అదర్ షాట్ ఆఫ్ ద హోటల్. అండ్ వెనకేమో జస్ట్ కొండలు ఉంటాయి. అండ్ మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే పూలు అండ్ వ్యూ ఆఫ్ ద హోటల్. అండ్ చెట్లు చెప్పాయి కదా, చాలా బ్యూటిఫుల్ చెట్లు ఉంటాయి. అండ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ చెట్లు కానీ ఏదైనా కానీ, ట్రాపికల్ క్లైమేట్ కదా, సో అన్ని ఎవ్రీథింగ్ సర్వైవ్స్ హియర్. So wherever you go in Guatemala, you'll find like very good vegetation. And this is our dinner table. So I mean, food is excellent in Guatemala. ekkada poyina gaani Guatemala, Mexico wise food gurinchi cheppakaledu. It's very మన ఇండియన్స్ కి ఎస్పెషల్లీ బాగా నచ్చుతుంది, because their palate matches our palate and roughly, and you can make it as spicy as you want. And yeah, decorations too అంతా చాలా బాగుంది. మేము ఇక్కడ డిన్నర్ చేసుకొని we headed back to the hotel. అండ్ ఇది కొంచెం చీకటి పడిన తర్వాత వ్యూ అనమాట. అండ్ హోటల్కి ఎయిర్బిఎన్బికి వెళ్ళంగానే యాక్చువల్లీ ఈ వ్యూ వచ్చింది మాకు. దిస్ వాస్ టేకెన్ విత్ అన్ SLR కెమెరా, లాంగ్ ఎక్స్పోజర్ తోటి. బట్ యూ కెన్ సీ ద క్లౌడ్స్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్, లేక్ అండ్ చాలా బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. నైట్ అనేది క్వైట్గా ఉండేసేసి చాలా లైక్ వెరీ we were up for like probably a couple of hours just staying outside and watching the volcanoes. And moon good బాగుండే ఆ రోజు, so we could see clearly with our naked eyes also. And yeah, same view from inside the hotel. ఇది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ లేట్ చేసి మేము we headed to the hike. ఇక్కడ శాంటా కట్రీనాలో ఒక వ్యూ పాయింట్ ఉంటుంది అనమాట. సో అక్కడికి వెళ్ళిపోయాం పైకి. ఆ పైనుంచి మనకి ఇక్కడ చూస్తే విలేజ్ విత్ లేక్ అండ్ ద వాల్కనోస్, బోత్ ద వాల్కనోస్, టోలిమాన్ అండ్ అదర్ వాల్కనో కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. అండ్ ఇక్కడ నుంచి we can see all the 3 volcanoes with the lake. Yeah, ఇది జస్ట్ a close-up shot of it. Same thing. ఇక్కడ మనకి మంచిగా బోట్ వెళ్తా చాలా మంచి సీన్ ఉంటుంది. ఇది మేము కొంచెం వేరే వ్యూ పాయింట్కి వచ్చాం అనమాట. ఇక్కడ చాలా యూ గెట్ అ పానోరామిక్ వ్యూ ఆఫ్ ద హోల్ అటిట్లాన్ అండ్ ద వాల్కనోస్ అండ్ ఆల్ దట్. అండ్ ఈ బోట్స్ చాలా ఫేమస్ అనమాట. నెక్స్ట్ మనం కూడా ఎక్కుతాము. ఎక్కి ఈ దూరంలో కనిపించే కొంచెం విలేజెస్ ఉన్నాయి కదా, వీటన్నిటికి వెళ్తాం అనమాట. సో బోట్ ఈస్ ద వే టు గో హియర్. రోడ్ ఉంటుంది కానీ ఇట్స్ ఆల్ వెరీ లాంగ్ రోడ్. ఆర్ కొన్ని రోడ్స్లో ఏంటంటే ఈ వాల్కనో కానీ వెనక సైడ్ ఒక రోడ్ ఉంటుంది అనమాట. అక్కడంతా కొంచెం బ్యాండిట్స్ ఉంటారు అని చెప్పి ఆన్లైన్లో కొంచెం చదవడం జరిగింది. సో వీ ప్రిఫర్ టు గో బై ద బోట్ బికాస్ దట్స్ ద ఫాస్టెస్ట్, బికాస్ యూ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్ ట్రాఫిక్ అండ్ దెన్ మెల్లగా రోడ్లు అదంతా ఇఫ్ యూ వాంట్ గో బై రోడ్. బట్ బోట్ ఈస్ బెస్ట్. మేము మా కోసం వీ జస్ట్ హ్యాడ్ అ ప్రైవేట్ బోట్ అనమాట, విచ్ ఇస్ నాట్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు పానోరామిక్ వ్యూ వస్తుంది అనమాట. ఈ రైట్ సైడ్ ఏమో పనహాచల్ అనే ఊరు ఉంటుంది, అక్కడి నుంచి బోట్ ఎక్కుతాము. అండ్ ఇక్కడ కనిపించేదేమో శాన్ పెద్రో, శాన్ లగునా ఇట్లాంటివి ఉంటాయి అనమాట. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది. మేమున్న శాంటా కట్రీనా పలోపు, పనహాచల్ అనేది పెద్ద టౌన్, ఇక్కడ నుంచి బోట్స్ దొరుకుతాయి. అండ్ వీ వెంట్ టు శాన్ హువాన్ లగునా, శాన్ పెద్రో లగునా, శాన్ మార్కోస్, ఈ 3 ఊర్లోకి వెళ్ళామన్నమాట. ఎవ్రీ టౌన్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ స్పెషాలిటీ. సో డెఫినెట్గా అన్నీ చూడాలి. మనకి టైం కుదిరితే యాక్చువల్లీ ఇక్కడ యూ కెన్ స్టే హియర్ ఫర్ అ వీక్. యాక్చువల్లీ చాలా మంచి బ్యూటిఫుల్ ఎయిర్బిఎన్బీస్ కూడా దొరుకుతాయి అనమాట ఇక్కడ, విత్ లైక్ ఇన్ఫినిటీ పూల్స్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. సో అలాంటివి డెఫినెట్గా మిస్ కాకండి. అండ్ మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి చాలా బ్యూటిఫుల్ ఎయిర్బిఎన్బీస్ దొరుకుతాయి అనమాట. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ వన్, లైక్ యూ గెట్ దిస్ వ్యూ ఉండి చాలా ఈకో ఫ్రెండ్లీ కూడా ఉంటాయి అనమాట. సో డెఫినెట్లీ అక్కడికి వెళ్తే ఎయిర్బిఎన్బీ ముందే బుక్ చేసుకొని వెళ్ళాలి, బికాస్ దే గెట్ లైక్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ టూ. అండ్ చాలా యాక్చువల్లీ ఇంకా మనకి పెద్ద దొరుకుతాయి అనమాట, విత్ లైక్ లార్జర్ గ్రూప్స్ వెళ్తే చూడడానికి అదంతా. సో డెఫినెట్లీ డోంట్ మిస్ ఇట్. లైక్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ డెస్టినేషన్. వరల్డ్లో ఇలాంటి ప్లేస్ మళ్ళీ ఎక్కడ ఉండదు మనకి. That's why like the appeal of this place is like very good. And any large groups, like పెద్ద mansions ఉంటాయి అక్కడ. So villas కానీ mansions కానీ, so they're pretty expensive but it's worth it.
టు ద ప్రైస్, బికాజ్ ఇలాంటి వ్యూ కావాలంటే మనం ఇటలీలో లేక్ కోమో వెళ్ళామంటే అక్కడ ఇంకా మీరు యూ హ్యావ్ టు పే ఇన్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ డాలర్స్, బట్ ఇక్కడ జస్ట్ యూ కెన్ గెట్ విత్ లైక్ a few hundred of dollars. బట్ యా అల్టిమేట్లీ లైక్ ద ప్లేస్ ఇస్ లైక్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. సో ఇక్కడ చూస్తుంటే అయితే మీకు ఇంత డిఫరెంట్ ఒక్కొక్క ప్లేస్కి ఒక్కొక్క వైబ్ అండ్ వ్యూ కూడా మారుతూ ఉంటుంది అనమాట యాజ్ యూ గో అక్రాస్ ద లేక్, రైట్? సో ఇదంతా బ్యూటిఫుల్ ఎయిర్బిఎన్బి, సో మేక్ షూర్ యూ డోంట్ మిస్ దట్ పార్ట్. And then next మనం బ్యాక్ వస్తే, this is just a panoramic view of the lake and close-up of the boat and close-up of the volcano, dormant volcano, and these are the two volcanoes. And ఇది close-up of Santa Catarina Palapo from the viewpoint. మనకి ఇది కొంచెం సిమిలర్ టు ఇండియా ఆర్ లైక్ సౌత్ అమెరికా. మనం నార్కోస్ చూసినట్టయితే యూ విల్ సీ లైక్ సిమిలర్ స్ట్రక్చర్స్ దేర్. ఈ రేకుల షెడ్లు ఉండేసేసి అదంతా అలా ఉంటుంది అనమాట. అండ్ ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అండ్ కలర్ఫుల్. మధ్యలో చర్చ్ వచ్చేసి చాలా బాగుంది. బోట్స్ కూడా సిమిలర్ కలర్ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతారు. అండ్ దిస్ వాజ్ ఆర్ ఎయిర్బిఎన్బి. అండ్ దిస్ ది కిచెన్ అనమాట, ఈ రైట్ సైడ్లో ఉన్నది ఎక్స్టెన్షన్. అండ్ అప్ స్టేర్స్ దేర్ వాజ్ అ బెడ్రూమ్ అండ్ కింద అంతా సోఫాలు అవన్నీ ఉన్నాయి. అండ్ దిస్ వాజ్ ఆర్ అవుట్డోర్. వీ స్పెండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ అవుట్డోర్. అండ్ ఇక్కడ నుంచి పక్క నుంచి పాతికెళ్తే యూ కెన్ గో మోర్ అప్ అనమాట. సో హైకింగ్ కూడా చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఎయిర్బిఎన్బి. అండ్ I mean fresh air and like very good weather. That was like the perfect place anamata. And ఇది just forerunner with the volcano view. And this was from our boat, I think. కింద నుంచి ఉన్నాం కదా, బోట్ ఎక్కేటప్పుడు తీసిన వ్యూ ఇది. అండ్ ఇది ఇంకొక ఊరు. ఇట్లాంటి ఊరు చాలా కొన్ని ఊర్లకి అయితే అసలు రోడ్ యాక్సెస్ కూడా ఉండదు. సో యూ హ్యావ్ టు గో బై బోట్ అనమాట వాటన్నిటికి. బట్ ఇట్స్ యూ గెట్ లైక్ షేర్డ్ బోట్స్ టు which are not at all expensive. And మాకు ప్రైవేట్ బోట్ కూడా అంత ఎక్కువ అనిపించలేదు. I think probably we paid like 400 quetzals or something, which when you translate it comes up to probably what 8 by 400 is like $50 or $40, something like that. So it's not very expensive at all, just for 3 of us. And they'll stay with you for like the most of the day, almost like 4-5 hours or 5 hours of trip easily ఉంటుంది. అండ్ ఇప్పుడు మనకు కనిపించే ఊరు శాన్ హువాన్ లా లగూనా. సో ఫస్ట్ వీ వెంట్ టు శాన్ హువాన్ లా లగూనా. సో శాన్ హువాన్ వెళ్ళిపోయి మేము ఏం చేసామంటే, అక్కడ ఒక స్ట్రీట్ ఉంటుంది. వెన్ యూ ల్యాండ్ దేర్ అట్ ద ఫెరీ జిడాక్, ఇది శాన్ హువాన్లో లంచ్ చేయడానికి వచ్చిన ప్లేస్ అనమాట, విత్ ద వ్యూ ఆఫ్ ద లేక్. చాలా బాగుంది. అండ్ ఫుడ్ యాజ్ ఐ మెన్షన్, రైట్, యూ గెట్ ఫ్రైడ్ ఫిష్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ మేము 30 days ఆఫ్ సెంట్రల్ అమెరికా ట్రిప్ 21 days లైక్ ఫిష్ తిన్నాము. So it's all excellent there. And this was the street I was talking about. మనం అక్కడ ఫెర్రీ దిగేసి శాన్ నాకు పేర్లు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, శాన్ హువాన్ లా లగూనా. సో శాన్ హువాన్ లా లగూనాలో ఈ ఊర్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ వ్యూ వస్తుంది అనమాట మనకి, విత్ ఆల్ ద అంబ్రెల్లాస్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. అండ్ వన్ థింగ్ ఈజ్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, రైట్, యూ గెట్ లైక్ దీస్ బజాజ్ ఆటోస్ అనమాట. ఎక్కడికి పోయినా ఈ బజాజ్ ఆటోలే కనిపిస్తాయి మనకి. సో దీస్ ఆర్ లైక్ ప్రిటీ ఫేమస్. సో ఇట్స్ గుడ్ టు సీ అన్ ఇండియన్ మేడ్ వెహికల్ outside of India. So apparently I heard like these Bajaj autos are very famous all over Central America and South America. And also ఆఫ్రికాలో కూడా మన ఇండియన్ మేడ్ మోటార్ సైకిల్స్ ఇట్లాంటివన్నీ చాలా ఉంటాయి. ఇక్కడ కూడా మన ఇండియన్ మేడ్ మోటార్ సైకిల్స్ చాలా కనిపించింది నాకు. హీరో, బజాజ్, ఇవన్నీ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ అ ప్రెజెన్స్ హియర్. సో దట్స్ వెరీ గుడ్ టు సీ. అండ్ they love the auto అనమాట. They mean very cheap and it is very reliable and it lasts forever కదా. సో మనకి అక్కడ it's very good there. And next మేము లంచ్ చేసేసి we headed to the other town which is San Pedro La Laguna. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే, I think this was a viewpoint in San Juan itself. సో ఇక్కడ నుంచి ఆ ఊరు కనిపిస్తుంది. అండ్ దిస్ వాజ్ శాన్ పెడ్రో లగూనా. సో ఇదంతా కొంచెం కేరళ వైబ్స్ వస్తుంది మనకి, విత్ ద కోకోనట్ ట్రీస్ అండ్ ద చర్చెస్ అండ్ ఆల్ దట్. చాలా బాగుంటుంది. అండ్ దిస్ వాజ్ అ వ్యూ ఆఫ్ అవర్ బోట్ అనమాట ఫ్రమ్ దర్. అండ్ ఇక్కడ నుంచి మేము వాట్ వీ డిడ్ వాజ్ వీ హెడెడ్ టు ద అదర్ టౌన్ విచ్ ఇస్ శాన్ మార్కోస్ లా లగూనా. సో ఇదంతా చాలా మంచి ఏంటంటే కొంచెం హిప్ వైబ్ ఉంటుంది అనమాట మనకి. దిగంగానే యూ ఎంటర్ త్రూ సమ్ స్ట్రీట్స్. సో ఆల్ ఆఫ్ ది స్ట్రీట్స్, రైట్, ఇట్లా పెయింటింగ్స్ వేసి అదంతా చాలా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్, లైక్ యూ హ్యావ్ టు డెఫినెట్లీ గో హియర్. ఇది ఆ విలేజ్ అనేది, ఐ మీన్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ టైమ్, లైక్ ఒక్కొక్కదానికి ఆల్మోస్ట్ యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ లైక్ హాఫ్ డే, బట్ వీ డెంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ టైమ్. సో వీ జస్ట్ హ్యాడ్ టు రష్ ఇట్ ఇన్ like 2-6 hours or something. But it's worth it, like you'll get a vibe of feel of how things are in each place. So this was the view from that restaurant.
అండ్ యా ఇది బ్యాక్ టు శాన్ పెడ్రో. ఆ స్ట్రీట్ మీద నడిచేటప్పుడు ఎలా ఉంటుందని చూపిస్తున్నాను అనమాట. జస్ట్ లైక్ ఇట్స్ వెరీ హ్యాపెనింగ్ ప్లేస్ లైక్ విత్ లాట్ ఆఫ్ క్రౌడ్స్ అండ్ ఆల్ దట్. అండ్ దిస్ వాజ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టౌన్. ఆటో ఎక్కినప్పుడు అనమాట, ఆటో టూర్స్ తీసుకెళ్తాడు. అంటే జస్ట్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఈ టుక్ అస్ టు ద చర్చ్ అండ్ కపుల్ ఆఫ్ అదర్ వ్యూ పాయింట్స్. బట్ ఇట్స్ జస్ట్ ఊరు చూడడానికి వెళ్ళినట్టే అనమాట, అంతే. అండ్ మనం ఇక్కడి నుంచి ఏం చేసామంటే వి చెక్డ్ అవుట్ అవర్ ఎయిర్బిఎన్బి. అండ్ మనం ఇక్కడి నుంచి శాంటా కట్రీనా పలోపో నుంచి వి హెడెడ్ టు యాంటిగ్వా. సో ఈ యాంటిగ్వా స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, యాంటిగ్వా ఈజ్ అగైన్ సరౌండెడ్ బై వాల్కనోస్ హియర్. మనం ఇక్కడ చూస్తే వోల్కాన్ డి అగ్వా, అకటెనాగో అండ్ ఫుయెగో, ఈ 3 వాల్కనోస్ చూస్తాము. అండ్ ఫుయెగో ఈజ్ అన్ యాక్టివ్ వాల్కనో. So this, which is what we'll see later. But Volcan de Agua and Catanago are dormant volcanoes. And one specialty about this place is this is a very old, I think probably Spanish style town in Mata. And this was the capital of Guatemala once upon a time. But okapudu volcano erupt ayi, I think they were all like they had to move out from there. So they thought, okay, let's build a new capital and they build a new capital of Guatemala City. So Guatemala City is like probably a short drive, 1 hour drive, 1.5 drive from our drive from Guatemala, Antigua. So adi. But Guatemala, I mean Antigua is a very beautiful place anamata. Man Antigua చూస్తే you can see all this rustic Spanish style buildings anamata. మనకి కొంచెం క్యూబా ఫీల్ కూడా వస్తుంది with all the colorful houses and all that. So ఇక్కడ మనం చూస్తే calle is like this street ని calle అంటారు స్పానిష్లో. అండ్ ఓరియంటే ఇవన్నీ చాలా పాత స్ట్రీట్స్ అనమాట. అండ్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ హౌసెస్ అపారెంట్లీ. వాళ్ళు చెప్పడం విన్న ప్రకారం ఆల్ ఆఫ్ దీస్ లైక్ ఆర్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ హౌసెస్ టూ. అండ్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఫేమస్ ఆర్చ్ ఇన్ యాంటిగ్వా. యాంటిగ్వా అని కొట్టంగానే ఎక్కడైనా మీకు ఇదే పిక్చర్ వస్తుంది. అండ్ నేను మార్నింగ్ ఐ వాజ్ హెడింగ్ టు హైక్ వాల్కనో, యాక్టివ్ వాల్కనో. సో అక్కడ టూర్ కంపెనీకి వెళ్ళే దారిలో ఈ పిక్చర్స్ అని తీసి, అందుకని పెద్ద రష్ లేదు. సో ప్లాన్ టు గో దేర్ ఇన్ ద మార్నింగ్. So that you won't get like too much crowd. And ikkada wedding kuda jarugutunnattu inka chuste wedding photo shoot aitundi. But yeah, this is a very beautiful spot. Be there early so that you can avoid the crowds and get a good picture. But just the feel of it later in the day vaste manaku telustundi with people also. It's a very, ikkada chustaru kada nenu almost inta 7:45 because I had to be there at the hiking place by 8 o'clock. So this is the company. So ఈ కంపెనీ పేరు దాన్ని ఏమంటారు, విచో అండ్ చార్లీ అనమాట. Vicho and Charlie is the tour company that I went with, and all of the tour companies are in Antigua. That's the base camp for hiking the volcano. సో మనము ఇక్కడి నుంచి ప్రాసెస్ ఏంటంటే, దే గివ్ యూ ఆల్ ద గేర్, బ్యాగ్ ఇస్తారు, అన్ని ఇస్తారు, రెంటల్ తీసుకోవాలి. అండ్ యూ హ్యావ్ టు లంచ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు వాళ్ళే. ఇట్స్ అన్ ఓవర్ నైట్ క్యాంప్ అనమాట. సో వెళ్ళి హైక్ చేసి నైట్ అక్కడ ఉండేసేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వస్తాను. సో అక్కడ ఆప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి పైన ఉండడానికి. అండ్ ఐ కలెక్టెడ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. వాళ్ళు ఓరియంటేషన్ ఇస్తారు అండ్ యూ బోర్డ్ ద షటిల్ బస్ అండ్ యూ బీ దేర్ అట్ ద బేస్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్ బై ఆల్మోస్ట్ లైక్ 10 AM I think. And you start the hike. And hike wise it's 4 miles of constant uphill అనమాట. సో మనం ఇక్కడ చూస్తే I'll just give you a brief idea. It's a constant uphill. సో మనం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాం, అకటెనాగో ఉంది కదా. సో మనం ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాము. If you see this, right, so this is all like you'll be climbing probably this is right now at 1600 meters, and from 1600 meters you will climb all the way to 3600 meters in like a span of 4 hours. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద బేస్ క్యాంప్స్ అనమాట. మనము అక్కడికి వెళ్తే ఇదంతా హైక్ చేసుకొని 4 hours పడుతుంది. అండ్ యూ హ్యావ్ టు బి లిటిల్ ఫిట్. దేర్ ఆర్ నో హార్సెస్ ఆర్ ఎనీథింగ్ టు క్యారీ అస్, బట్ దే కెన్ క్యారీ యువర్ స్టఫ్ అనమాట. సో దిస్ వాజ్ ద బేస్ క్యాంప్ ఫర్ విచో అండ్ చార్లీ. సో మేము ఇక్కడే ఉన్నది. అండ్ దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ రూమ్స్ అవైలబుల్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. ఒకప్పుడు లైక్ దే వాజ్ అ వాల్కనో ఇరప్ట్ అయినప్పుడు ఐ థింక్ ఆల్ ద రాక్ అండ్ ఆల్ దట్ పడినట్టుంది లాస్ట్ టైం. సో వాళ్ళు రేకుల షెడ్ అదంతా వేసారు ఇప్పుడు. So it's good there. And once you go there, right, you have multiple options. So this was the volcano and this is the base camp for us. So అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏంటంటే మనకి మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. దిస్ వాజ్ మీ హైకింగ్ అండ్ ఐ వాజ్ ద లాస్ట్ ఇన్ ద గ్రూప్ బికాస్ ఐ హ్యాడ్ లైక్ అ బిగ్ బ్యాగ్. సో మీరు చూస్తే దీంట్లో అంతా కెమెరా ఎక్విప్మెంటే ఉంది, పనికొచ్చేది ఏం లేదు. ఇట్స్ ఆల్ లైక్ 10 or 12 pounds of కెమెరా ఎక్విప్మెంట్ అనమాట. So yeah, I was the last one in the group to hike. And this is like just a beautiful scene of the base camp with the other volcano, which is Volcan de Agua anukunta. This is a dormant volcano. And మనం చూస్తే ఇక్కడ ప్రేయర్ ఫ్లాగ్స్ ఉంది, చాలా లే లదాఖ్ అండ్ హిమాలయస్ వైబ్ వస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. And then next వచ్చేసి సేమ్ volcano erupting with the prayer flags and all that, same thing. And this is Volcan de Agua. ఇది క్లోజ్ అప్ ఉంది, ఇక్కడ వెదర్ స్టేషన్ అంతా ఉన్నట్టుంది పైన. సో చూసినట్టయితే మనం
అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ మనం చూస్తే ఇక్కడ యా ఈవినింగ్ అయ్యే కొద్దీ ఇంకా చాలా బ్యూటిఫుల్ అవుతుంది విత్ ద క్లౌడ్స్ హవరింగ్ అండ్ దెన్ ద ఫుల్ మూన్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. సో ఇది అండ్ యా సో అదంతా. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఇక్కడ నుంచి మనము ఇక్కడ రాగానే యుల్ బి రీచింగ్ హియర్ బై ఆఫ్టర్నూన్ సంథింగ్ 2 o'clock ఆర్ సంథింగ్. అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇంకో ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ చూస్ యూ కెన్ గో ఆల్ ద వే డౌన్ టు 3,200 meters అండ్ దెన్ హైక్ ఆల్ ద వే టు హియర్ on to the active volcano అనమాట. సో దట్ ఈస్ వాట్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ హియర్. సో ఇది యాక్టివ్ volcano and you can watch the volcano from here. So a lot of people do that hike and నేను చేయలేదు because I was very tired with all my luggage and all that carry చేసి. బట్ చూసారు కదా ఇక్కడ చాలా మంది జనాలు కూడా ఉన్నారు అండ్ యూ కెన్ గో ఆల్ ద వే టిల్ హియర్. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే రిటర్న్ చీకట్లో హైక్ చేయాల్సి వస్తుంది అండ్ దిస్ లాట్ ఆఫ్ అప్ అండ్ డౌన్ ఇన్ ఆల్టిట్యూడ్ వైజ్. సో దిస్ ఇస్ లైక్ panoramic shot of Agua, Volcano Agua and Fuego and the moon and our base camp. Same shot and ఇక్కడ చీకటి పడతా ఉంది and you can see నైట్లో ఇంకా బాగుంటుంది where you can see the lava too. So here you can see the lava erupting and the sunset over the horizon. It's a very beautiful scene అనమాట. డెఫినెట్గా వెళ్ళాల్సిందే ఇది ఓపిక ఉంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మనము యూ కెన్ సీ ద హైకర్స్ ఇక్కడ నైట్ దే ఆర్ డన్ విత్ వాచింగ్ ద వాల్కనో అండ్ దే ఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ అనమాట. అండ్ దట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్చువల్లీ. ఐ సా లైక్ వీడియోస్ ఫ్రమ్ ద క్లోజ్అప్ అనమాట. అండ్ ద గ్రౌండ్ వాజ్ షేకింగ్ సమ్ టైమ్స్. ఒకటి రెండు పెద్ద ఇరప్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఐ థింక్ యూ కెన్ ఫీల్ దట్. అండ్ దిస్ వాజ్ ఇన్ ద మూన్ లైట్ విత్ ద స్టార్స్ అండ్ ఆల్ దట్. ఇక్కడ కింద లైటింగ్ అనిపించేది యాంటిగ్వా ఊర్ అనమాట. అండ్ ఓవరాల్ లైక్ ఇట్స్ అ వెరీ డ్రీమీ ఫీల్ అనమాట. అదేదో వేరే ఎక్కడికో వెళ్ళినట్టు వస్తుంది ఫీల్. అండ్ దిస్ వాజ్ ఇన్ ద నైట్. ఐ వాజ్ up to like 2 or 3 a.m. Watching the volcano eruption and I got like several of the eruptions. ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి స్మోక్ తోటి దాని తర్వాత వాల్కనో ఇరప్ట్ అయిన లావా ఇదంతా సైడ్స్లో పడుతూ ఉంటుంది. దిస్ వాజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇరప్షన్ అనమాట. ఇది ఆల్మోస్ట్ అందరు పడుకున్నాక వచ్చింది. అండ్ దిస్ వాజ్ లైక్ ప్రాబ్లీ వాళ్ళు చెప్పడం అంటే వాళ్ళందరికీ అంత చెప్తారేమో బట్ దే సైడ్ లైక్ దిస్ ఇయర్ ప్రాబ్లీ దట్ వాస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇరప్షన్ అని చెప్పారు. ప్రాబ్లీ దే సైడ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్ బట్ దట్ వాస్ గుడ్. లైక్ వీ కెన్ ఫీల్ లైక్ సమ్ ఎక్స్ప్లోజన్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ ఆల్ దట్. సో ఇది ఆఫ్టర్ మాత్ ఆఫ్ దట్ eruption and the smoke and all that, the same eruption idanతా. Yeah, everything was the same one and we had a campfire estaru and you can chit chat and all that stuff. It's a very good, very diverse crowd untadi anamata. A lot of people are social influencers, social media influencers and you get like a lot of good conversations there. So that was good. I met like one of the guy from Austin and we are like very good friends now. So we continued talking to each other after that too. And yeah, so that's a చాలా మంచి place anamata. And yeah, this was after eruption too. You can see the lava everywhere. యా ఇది ఎర్లీ మార్నింగ్ అవుతుంది అనమాట. ఈ ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచాం మేము టు క్యాచ్ ద సన్ రైజ్. సో ఇక్కడ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఏం చేయొచ్చు అంటే యూ హ్యావ్ 2 options అగైన్. సో యూ కెన్ ఈదర్ గో టు ద టాప్ ఆఫ్ దిస్ volcano Actanago which is a dormant volcano and catch the sunrise from there, or you can go to Fuego also, active volcano side లోకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి కూడా చూడొచ్చు అనమాట. I mean I chose not to go anywhere just for taking pictures and sitting there. Probably next time వెళ్ళినప్పుడు I'll have to do both of those. బట్ యా ఇది వ్యూ అనమాట విత్ ద లైట్స్. క్లౌడ్స్ కూడా క్లియర్ అయిపోయినాయి ఇక్కడ కాబట్టి మనకి క్లియర్ వ్యూ వస్తుంది. ద స్టార్స్ అండ్ ఆల్ దట్ అండ్ సన్ ఈస్ స్టార్టింగ్ టు రైజ్ ఫ్రమ్ ద ఈస్ట్. సో యా ఇక్కడ మనకి బోత్ ద వాల్కనోస్ కనిపిస్తుంది. యా దిస్ ద సేమ్ థింగ్ విత్ ప్రేయర్ ఫ్లాగ్స్ అండ్ అప్పుడే మనకి సన్ బయటకు వచ్చింది. దిస్ ఇస్ లైక్ ద సన్ రైజ్, ప్రాబ్లీ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ సన్ రైజ్ యూ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ ఏరియా. సో యా ఇది గోల్డెన్ లైట్ అంత చెట్ల మీద పడతా అదంతా మనకి చాలా మంచి వ్యూ ఉంటుంది. అండ్ వీళ్ళంతా సన్ రైజ్ చూడడానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అ ప్రిటీ టఫ్ హైక్. ఇక్కడ చూసారు కాన్స్టెంట్ క్లైంబ్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకా మళ్ళీ కొన్నిసార్లు చీకట్లో క్లైంబ్ చేయాల్సి. ఇఫ్ యూ నీడ్ టు గో టు సన్ రైజ్ యూ నీడ్ టు వేక్ అప్ at 4 or something అండ్ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అనమాట. సో వీళ్ళంతా అలా వెళ్ళిన వాళ్ళే. అండ్ దిస్ వాజ్ వాల్కనో. ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇదంతా లావా చూడండి ఎలా ఉందో. ఇదంతా అది కింద అంతా చాలా వెరీ ఫర్టైల్ ల్యాండ్ అనమాట. సో దానివల్ల అగ్రికల్చర్ చాలా చేస్తారు. అందుకే లాస్ట్ టైం ఎరప్ట్ అయినప్పుడు అది చాలామంది చనిపోయారు కూడా. సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు అంత పొలాలు కనిపిస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ లైక్ 1/4 ఆఫ్ ద అప్ ద మౌంటైన్ వాళ్ళకి పొలాలు ఉంటాయి అనమాట. దట్స్ అ వెరీ ఫర్టైల్ ల్యాండ్. సో దట్ వాజ్ అబౌట్ దాట్. అండ్ ఇక్కడ మనకి దిస్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ అ స్మాలర్ eruption అండ్ విత్ ద వ్యూ లైక్ ఇది సన్సెట్ టైంలో అనుకుంటే ఇది జస్ట్ ఒక చిన్న వీడియో లాంటిది. And then this was the eruption the day with the Guatemala flag. Even like చాలా బ్యూటిఫుల్ ఫ్లాగ్ కూడా పెట్టారు, కరెక్ట్ స్పాట్లో పెట్టారు అనమాట.
సో బాగుంటుంది. డే టైంలో యూ కెన్ జస్ట్ సీ స్మోక్, బట్ నైట్ టైంలో చాలా బాగుంటుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ వాజ్ డన్ విత్ దాట్, కిందకి వచ్చాము. వచ్చేసి నెక్స్ట్ డే, దిస్ ఇస్ వాట్ డే 4 అనుకుంటా. డే 4లో జస్ట్ ఇంకా చెక్అవుట్ చేసేసి వీ హెడెడ్ అవుట్ ఆఫ్ యాంటిగ్వా. సో మేము యాంటిగ్వా నుంచి నౌ వీ హ్యావ్ అ వెరీ లాంగ్ డ్రైవ్ అనమాట. ఎందుకంటే మేము యాంటిగ్వా నుంచి వీ నీడ్ టు గో ఆల్ ద వే టు టికాల్ ఏరియా అనేది ఇట్స్ ఫుల్ ఆఫ్ రూయిన్స్ అనమాట, మాయన్ రూయిన్స్ అండ్ ఆల్ దట్. సో వీ హ్యావ్ లైక్ ప్రాబబ్లీ a 500 or 600 mile drive అనమాట టు యక్షా అండ్ టికాల్. సో ఈ ఏరియా, దిస్ ఇస్ లైక్ ద నార్త్ ఆఫ్ గ్వాటమాలా. దిస్ ఏరియా ఇస్ కాల్డ్ లైక్ ద దిస్ ఇస్ ఆల్ వన్ బిగ్ ఫారెస్ట్ అన్నమాట, మాయన్ ఫారెస్ట్ అంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడంతా మనం చూసినట్టయితే ఇది క్యాంకున్ ఇది అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ యుకటాన్ ఏరియా. అండ్ ఇక్కడ చాలా రూయిన్స్ ఉంటాయి. ఫారెస్ట్ మొత్తం ఇట్స్ స్కాటర్డ్ విత్ రూయిన్స్ అనమాట. ఎక్కడ తవ్వినా రూయిన్స్ బయటపడతాయి అంటారు అనమాట వాళ్ళు. సో దిస్ వాజ్ ద డ్రైవ్ ఫర్ అస్, యాంటిగ్వా గ్వాటమాలా టు యక్షా నేషనల్ పార్క్. So this is all going through the Guatemalan countryside. And this was the restaurant. This restaurant was like in Antigua. Just వాళ్ళు ఎంత నేచర్ తోటి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారో చూపించడానికి ఈ పిక్చర్ పెట్టారు అనమాట. సో ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ రెస్టారెంట్ విత్ ఎక్సలెంట్ సర్వీస్. అండ్ దిస్ ఇస్ అవుట్ సైడ్ ద రెస్టారెంట్. యూ కెన్ సీ ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ట్రీస్ అండ్ ఆల్ దట్. ఎక్కడ అట్లా ర్యాండమ్గా పెరిగిపోతాయి అనమాట అట్లాంటివి. అండ్ దిస్ వాజ్ ద స్ట్రీట్స్ ఆఫ్ యాంటిగ్వా. ఈ కాబుల్ స్టోన్ స్ట్రీట్స్ అనేది చాలా ఫేమస్ అనమాట. సో యూ కెన్ సీ లైక్ వెరీ బ్యూటిఫుల్, చాలా మంచి సీన్. ఇక్కడ నైట్ సీన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. మనకి నైట్ పార్టీయింగ్ సీన్ కానీ ఏదైనా, ఇట్స్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ ప్లేస్, బట్ వన్స్ యూ గో దేర్ ఇట్స్ లైక్ చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. ఇది డే టైంలో చూస్తే ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఇది చాలా రష్ ఉంటుంది, చూసారు కదా. ఇది ఇట్స్ అ వెరీ బిజీ ప్లేస్ అనమాట. సో ఐ వాజ్ జస్ట్ డ్రైవింగ్ త్రూ దట్ ఏరియా. అండ్ ఫైనలీ వీ హ్యాడ్ టు, మాకు ఆల్మోస్ట్ యాంటిగ్వా దాటడానికి 1 hour పట్టింది. ఇంకా దాని తర్వాత గ్వాటమాలా సిటీ దాటడానికి ఇంకొక 1.5 hours పట్టినట్టుంది, బికాస్ ఆఫ్ ద ట్రాఫిక్ అండ్ ద స్మాలర్ రోడ్స్. సో ఇదంతా చూసుకొని మేము ఇక్కడ గ్వాటమాలా సిటీలోకి వచ్చాము. ఇది గ్వాటమాలా సిటీ ట్రాఫిక్ అనమాట. ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడే ఈవినింగ్ అయిపోయింది మాకు. సో ఇక్కడ చూసారు కదా, దిస్ ఇస్ ఆల్ స్టాప్ అండ్ గో ట్రాఫిక్ అనమాట. అండ్ సిటీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ ప్రిటీ వైబ్రెంట్, చాలా వెరీ డైవర్స్ సిటీ అండ్ ఇట్స్ అన్లైక్ ఎనీథింగ్ దట్ యుల్ సీ ఇన్ ద యుఎస్. అండ్ ఈ కింద చూసి జస్ట్ చిన్న బొమ్మ పాము అనమాట, పాప ఆడుకోవడానికి, వుడెన్ స్నేక్. ఇండియాలో కనిపిస్తుంది కదా అలాంటిది. సిటీ అనేది నిజం స్నేక్ ఏం కాదు, బట్ యా సిటీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ వెరీ బిజీ అండ్ చాలా వైబ్రెంట్. మనకైతే నాకు ఆల్మోస్ట్ ఇండియాలో నడుపుతున్న ఫీలింగ్ వచ్చింది, చాలా ఉంటుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ దిస్ వీ స్టేడ్ ఎట్ ఎ హోటల్ ఆన్ day 4 నైట్ అనమాట. అండ్ దిస్ వాజ్ ద నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం ఒక చోట ఆగాము ఆన్ ద వే. అండ్ ఇక్కడికి వెళ్ళేసరికి మనకి సీన్ మొత్తం మారిపోతుంది అనమాట. గ్వాటమాలా కోస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి మనకి ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఇక్కడ ఇది దిస్ ఇస్ నియర్ లాగో డి ఇజబాల్ అనమాట. ఇక్కడ ఈ బ్రిడ్జ్ క్రాస్ చేస్తున్నప్పుడు పిక్చర్ అది రియో దగ్గర. ఈ లివింగ్స్టన్ అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. ఇట్స్ లైక్ అ బీచ్ ప్లేస్ అనమాట. మాకు కుదరక మేము వెళ్ళలేదు కానీ, బట్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ లైక్ వర్త్ విజిట్ ప్లేస్ అనమాట. ఇక్కడ నుంచి అంతా మనకి ఓషన్ యాక్సెస్ ఉంటుంది కదా. సో యూ కెన్ డూ లాట్ ఆఫ్ ఓషన్ యాక్టివిటీస్ హియర్ అండ్ ఆల్ దట్. సో చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అది. బట్ యా వీ క్రాస్ ద బ్రిడ్జ్ హియర్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ టికాల్ అనమాట. అండ్ ఇవి బ్రహ్మ బుల్స్ అంటారు. సో దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఆర్ ఒంగోల్ గిత్తలు అనమాట. సో మన ఒంగోలు గిత్తల్ని ఎప్పుడో తెచ్చేసి వాళ్ళు బ్రీడింగ్ చేసేసి వాటిని బ్రహ్మ బుల్స్ అని చెప్పి పేరు పెట్టారనమాట. సో ఈ బ్రహ్మ బుల్స్ అనేవి చాలా ఫేమస్. యూఎస్లో కూడా ఎక్కడ చూసినా కానీ, సెంట్రల్ అమెరికా కానీ. బ్రెజిల్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ ద హైయెస్ట్, ఇండియా తర్వాత ఒంగోలు గిత్తలు ఎక్కువ ఉన్నది ఎక్కడంటే బ్రెజిల్లో అంటారు అనమాట. సో దాన్ని చాలా వీడియోలు కూడా చేసినట్టున్నారు మన టీవీ ఛానల్ వాళ్ళు. బట్ యా దీస్ ఆర్ ప్రిటీ ఫేమస్ హియర్. సో దారిలో కనిపిస్తుంటే జస్ట్ పెట్టాను అట్లా. అండ్ వీఆర్ హియర్ అట్ టికాల్ దగ్గరలో వచ్చాము. ఇక్కడ కోకోనట్ వాటర్ తాగడానికి ఆగాము. అండ్ బండి కొంచెం డర్టీగానే మెయింటైన్ చేస్తున్నా. సో జస్ట్ సో దట్ వీ కెన్ మెయింటైన్ లైక్ లో ప్రొఫైల్. ఎందుకంటే ఈ కంట్రీస్లో కొంచెం ఐ వుడెంట్ సే ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఎవ్రీవేర్, బట్ కొంచెం షైనీ బండి పెట్టుకుని వెళ్తే ఇట్ విల్ గ్రాబ్ అటెన్షన్ విచ్ వీ డోంట్ వాంట్ టు. ఆల్మోస్ట్ ఆల్రెడీ ఒకసారి మా రూఫ్ టాప్ టెంట్ ఎవడో స్టీల్ చేయడానికి ట్రై చేసినట్టున్నాడు. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ చూస్తే రెంచ్ అక్కడ స్టక్ అయిపోయి ఉందన్నమాట. సో ఆల్రెడీ సమ్మన్ మేడ్ అన్ అటెంప్ట్ టు టేక్ ఆ రూఫ్ టాప్ టెంట్, బట్ ఇట్స్ ఫైన్. ఐ థింక్ ఆ రోజు మేము కొంచెం షేడీ ఏరియాలో పెట్టినట్టున్నాము. బట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ టేక్ కేర్ అండ్ కొంచెం పార్కింగ్ లాట్స్లో పెట్టినంత సేపు ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ అ బిగ్ డీల్. ఇది ఎక్కడైనా జరుగుతుంది, ఇండియాలో జరుగుతుంది, యూఎస్లో జరుగుతుంది. సో ఐ వుడెంట్ సే ఇట్స్ లైక్ సెంట్రల్ అమెరికా స్పెషల్. యా. And this was on the way to Yaksha National Park. And this is the site of Yaksha. So ఈ Yaksha అనేది చాలా హ్యూజ్ సైట్ అనమాట. ఇక్కడ చూసారు కదా, ఒకప్పుడు ఇంత పెద్ద సిటీ ఉండేది, ఇప్పుడు జస్ట్ ఈ రూయిన్స్ మిగిలినాయి అంతే. బట్ దిస్ వాజ్ వే బ్యాక్ ఇన్ లైక్ 6th century బిఫోర్ క్రైస్ట్ బీసీ అండ్ 6th century బీసీ టు 10th century AD ఈ సివిలైజేషన్ నడిచింది అంటారు. ఆఫ్టర్ దాట్ దే ఆల్ లైక్ స్కాటర్డ్ అండ్ దే అబాండన్ సిటీస్ అంటారు.
డ్యూ టు డిఫారెస్టేషన్ చెట్లన్నీ కొట్టేసేసి సో దే లాస్ట్ ఆల్ ద రెయిన్ అండ్ ఆల్ దట్ అని చెప్పి చెప్తారనమాట. దట్స్ ద రీజన్ ఫర్ ద డిక్లైన్ అని చెప్పి అంటారు. ఓవర్ నైట్స్ చాలా కొన్ని కేసెస్లో అయితే సిటీ అబాండన్ చేసి వెళ్ళిపోయారంటారు అనమాట. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫారెస్ట్, వెరీ లష్ ఫారెస్ట్ ఇప్పుడు. అండ్ ఆఫ్ రోడ్ అడ్వెంచర్కి పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్. మనం ఇక్కడ ఈ మట్టి రోడ్ మీద ఇలానే వెళ్తే, ఇది యాక్చువల్లీ మడ్ సీజన్ కాబట్టి మమ్మల్ని అలౌ చేయలేదు, బట్ యూ కెన్ టేక్ ద వెహికల్, యూ నీడ్ అ 4-wheel drive and you can go all the way into the forest and you can explore the ruins which are not renovated, I mean not renovated but excavated yet, and all of that. Like even we can dig in some areas by taking permission and all that stuff. బట్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి డెఫినెట్లీ, లేకపోతే ఐ థింక్ దే హ్యావ్ మిలిటరీ ప్రెజెన్స్ దేర్, సో డెఫినెట్గా పట్టుకుంటారు మనల్ని. బట్ యా, దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ఫారెస్ట్ అండ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఫారెస్ట్. అండ్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద టెంపుల్ దట్ వాజ్ ఎక్స్కవేటెడ్. దీన్ని రెనోవేట్ చేయలేదు, సో అందుకని మనం చూస్తే ఇక్కడ ఇట్లనే కూలిపోయి ఉన్నాయి. సో దీని మీద అంతా ఏంటంటే చాలా ఇయర్స్ బ్యాక్ జరిగింది కదా, ఇదంతా మట్టి పట్టేసేసి జస్ట్ మట్టి కుప్పల్లాగా ఉండే అనమాట. సో దిస్ వాజ్ అ టూర్ గైడ్ ఫర్ ద నైట్, క్యూట్ టూర్ గైడ్. సో పాపకి బాగా ప్లేస్ చాలా బాగా నచ్చింది బికాస్ ఆల్ ద ఫారెస్ట్ సౌండ్స్ అండ్ ఆల్ దట్. మనం ఇక్కడ చూస్తే చాలా మంది సౌండ్స్ కూడా ఉంటుంది అనమాట, నేను నెక్స్ట్ వీడియో చూపిస్తాను. బట్ యా, షీ హ్యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫన్. అండ్ ఇవన్నీ రూయిన్స్ అనమాట. చాలా మంచి ఫీల్ వస్తుంది. ఇట్స్ లైక్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ విత్ బర్డ్స్ సౌండ్స్ వస్తూ. అండ్ ఇక్కడ పెద్ద టూరిస్ట్ కూడా ఎక్కువ లేరు. So it was very good. We had the whole place for ourselves anamata. And this place is called Acropolis Norte anukunta. This is like the group of 3 pyramids. Ikkada chusinattayite manamu ee 3 pyramids kanipistadi. And yeah, ఇది 2 of the pyramids and ఒకటి సైడ్లో ఉంటుంది. Yeah, this is all the 3 pyramids. అండ్ పైకి కూడా ఎక్కొచ్చు మనం. సో దట్ వాస్ గుడ్. అండ్ ఇక్కడ దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, ఇక్కడ మనం చూసాం కదా ఈ మట్టి కుప్పల్లాగా ఉండి చెట్లు ఉన్నవి ఏంటంటే, దీని కింద అంత చిన్న చిన్న పిరమిడ్స్ ఉంటాయి అనమాట. దట్ ఈస్ హౌ దే లుక్ బిఫోర్ ఎక్స్కవేషన్. So when you see a small hill like this, chinna konda chusinappudu, it's always, you can imagine that there is a pyramid under it. Dini temple 216 antaru. Dini peru naaku telisi official names in levu, vallu excavate chesina just numbers icchinattunnaru. So temple 216 specialty entante, ikkadi sunset chudochu anamata Laguna Yaksha meeda nunchi. So ee Yaksha national park anedi lake pakkana untadi, ikkada untadi anamata. సో మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ లగునా యక్ష అనేది, ఇక్కడ క్రొకడైల్స్ ఇవన్నీ బాగుంటాయి అనమాట. సో వీటి గురించి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. బట్ యా, యూ కెన్ గెట్ అ గుడ్ వ్యూ ఆఫ్ ద లేక్, సన్సెట్ ఓవర్ ద లేక్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్. అండ్ ఇక్కడ ఇంకోటి చూసినట్టయితే మీరు పిరమిడ్, ఇక్కడ చూడండి మీరు ఈ టెంపుల్ మీదనే సైడ్లో చెట్లు పెరిగినాయి. సో ఇలానే ఉండేవి అనమాట. రెనోవేట్ చేసే ముందు అంత మట్టితో వచ్చేసి వీటి మీద పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఉండి జస్ట్ అది కొండలు అనుకొని వదిలేసేవాళ్ళు అనమాట జనాలు. సో దట్ ఈస్ హౌ దే వర్ హిడెన్ ఇన్ ప్లెయిన్ సైట్ until someone discovered them. And yeah, this was the sunset over Laguna Yaksha. చాలా మంది ఉన్నారు యాక్చువల్లీ పార్క్లో, జనాలంతా ఇక్కడికే వచ్చి కూర్చున్నారు అనమాట. సో దట్ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అందరూ చాలా కామ్గా కూడా ఉన్నారు. సో ఇట్ వాజ్ వెరీ గుడ్ ఫీలింగ్, లైక్ క్వైట్నెస్లో సన్సెట్ చూడడం అనేది ఫ్రమ్ దీస్ ఏన్షియంట్ రూయిన్స్. లైక్ ఈ రూయిన్స్ ప్రాబ్లీ లైక్ దీస్ ఆర్ హౌ మెనీ 2000 years old or something like that. So yeah, definitely it was a very good experience watching that. And మేము అది చూసేసుకొని we returned back to parking lot అనమాట. సో ద ఐడియా వాస్ టు క్యాంప్ నియర్ దిస్ నేషనల్ పార్క్. సో ఈ నేషనల్ పార్క్ దగ్గర ఒక హోటల్ ఉంటుంది. ఆన్లైన్లో చూస్తే ఆ హోటల్ దగ్గర వాళ్ళు జస్ట్ కొంచెం మనీ ఛార్జ్ చేసి దే లెట్ యూ క్యాంప్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ దేర్ పలాపాస్ అని చెప్పారనమాట. సో వీ వర్ హెడెడ్ దేర్. And this was the video from the park అనమాట. ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళగానే మేము ప్యాకప్ చేసుకొని క్యాంపింగ్ లేదు ఏం లేదని చెప్పి వీ వెంట్ బ్యాక్ అండ్ టుక్ ఏ హోటల్ అండ్ స్టేడ్ దేర్. అది యాక్చువల్లీ దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ హౌలింగ్ మంకీస్ అనమాట. ముందే ఆల్రెడీ పార్క్లో చెప్పారు, బట్ దీస్ మంకీస్ ఆర్ pretty అగ్రెసివ్ ఇక్కడ. మేము ఆల్మోస్ట్ కార్ దిగి టెంట్ ఓపెన్ చేయడానికి కూడా వెళ్ళలేదు. ఇంకా జస్ట్ కార్ దిగంగానే దే స్టార్టెడ్ వెరీ హౌలింగ్ అట్లా అనమాట.
సో అందుకని చెప్పి వీ జస్ట్ రిటర్న్. అక్కడ ఎవరు హోటల్ దగ్గర కూడా ఎవరు లేరు. సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు గో గెట్ అ హోటల్ విచ్ ఇస్ ఫైన్. అండ్ ఇది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అనమాట. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వీ వెంట్ టు టికాల్. Tikal is like a UNESCO World Heritage Site anamata. So Tikal is like a very big Mayan city, Mayan ruin. So once upon a time this was like one of the biggest Mayan cities antaru. And this one along with Chichen Itza Mayan area in Cancun in Yucatan in Mexico, and then Teotihuacan which is near Mexico City. These are all like very big Mayan sites. And yeah, just very picturesque. Is a temple of the Jaguar temple. చూడడానికి చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది. అండ్ ఎనీవేర్ దట్ యూ సీ టికాల్ అంటే ఇదే పిక్చర్ గుర్తు వస్తుంది మనకి. అండ్ యా, మేము ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్ళాము బికాస్ వీ హ్యావ్ అ బార్డర్ క్రాసింగ్ టు డూ టుడే. సో దట్స్ వై మేము ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్ళిపోయి ఒక గైడ్ని తీసుకున్నాము టు ఫినిష్ ఇట్ క్విక్లీ బికాస్ టికాల్ ఈజ్ అపారెంట్లీ వెరీ బిగ్ సైట్. సో మనం అదంతా చూసుకుని అందుకే ఇక్కడ పెద్ద క్రౌడ్స్ కూడా లేరు. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఈ పైన ఉన్నవి కొంచెం వాళ్ళ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫేసెస్, బట్ చాలా ఇయర్స్ అయిపోయింది కదా, సో దే ఆర్ జస్ట్ లైక్ పాడైపోయి అలా అయిపోయినాయి అవి. బట్ అపారెంట్లీ దే ఆర్ లైక్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫేసెస్. ఇక్కడ నుంచి క్లోజ్అప్ చూపిస్తాం అనమాట, చూడండి. అండ్ యా, ఇది సైడ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ద సేమ్ జాగ్వార్ టెంపుల్. అండ్ యా, ఈ పిక్చర్ ఏంటంటే మీకు చెప్పా కదా పిరమిడ్లు అదే టెంపుల్ ఎక్స్కవేట్ చేసే ముందు మట్టితో ఉంటాయని. సో దిస్ వాజ్ లైక్ హాఫ్ ఎక్స్కవేటెడ్. సో ఇది చూడండి, మనకి ఒకవేళ ఎక్స్కవేట్ చేయకపోయింటే జస్ట్ ఇట్లా మట్టి కొండలాగే ఉందన్నమాట. సో అప్పట్లో ఎవరైనా వచ్చినా కానీ మట్టి కొండ ఎక్కేసేసి జస్ట్ కొండ అనుకుంటారు. దే డిడ్ంట్ నో దట్ అండర్ దాట్ ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్ద టెంపుల్స్ ఉంటాయని. బట్ వన్స్ యూ స్టార్ట్ ఎక్స్కవేటింగ్ అక్కడ అన్నీ బయటపడ్డాయి అనమాట. ఇంకా దే ఆర్ లైక్ ప్రాబ్లీ దే డిడ్ంట్ ఈవెన్ ఎక్స్కవేట్ లైక్ 10 or 20% ఆఫ్ ద సైట్స్ అనమాట. సో అది ఇట్స్ స్పెషాలిటీ. బట్ దీస్ ఆర్ లైక్ ద బిగ్ సైట్స్. సో ఇట్లాంటి చిన్న చిన్నవి చాలా ఉంటాయి, అన్ఎక్స్ప్లోర్డ్ వన్స్. అండ్ దిస్ ఇస్ లైక్ అదర్ వ్యూ ఆఫ్ ద ఇదంతా టిక్కాలే. మనకి పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఉండి రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఉండి చాలా ఇట్స్ అ డిఫరెంట్. నెక్స్ట్ వీడియో చూపిస్తా విత్ ద బర్డ్ సౌండ్స్ అండ్ ఆల్ దట్. సో ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది అనమాట. ఇదంతా అవే, ఆల్ దోస్ ఆర్ బిగ్ టెంపుల్స్. అండ్ సేమ్ షార్ట్ అది. అండ్ ఇది టికాల్ అనమాట. చూడండి ఎంత పెద్ద పిరమిడ్లు ఉన్నాయి, చాలా పెద్దవి ఇవన్నీ. సో టికాల్ ఆల్మోస్ట్ ఈజీలీ ఒక డే పెట్టుకొని రావచ్చు అనమాట. అండ్ దీనికి ఒక సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది. అదేంటి అంటే ఒకవేళ స్టార్ వార్స్ ఫ్యాన్స్ ఉంటే మీకు తెలుస్తుందేమో. బట్ యా, దిస్ ఇస్ వెరీ చాలా ఫేమస్ స్పాట్ అనమాట. ఇది చాలా ఫేమస్ యాంగిల్ ఆఫ్ దీస్ 3 temples టుగెదర్. సో దీని స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే మనం ఐ జస్ట్ షో క్విక్ వీడియో అనమాట. సో ఇది స్టార్ వార్స్లో ఈ సీన్ ఉండేది వేర్ ద మిలినియం ఫాల్కన్ కమ్స్ అండ్ ల్యాండ్స్. ఇక్కడే షార్ట్ చేశారు అది. యా, దిస్ ఇస్ జస్ట్ వన్ ఆఫ్ దో స్కల్ప్చర్స్. ఐ మీన్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉండే. లైక్ ఓకే, ఇట్స్ ఫైన్. వాళ్ళ బోట్స్ అలా ఉండేవని చెప్పేవాళ్ళు అనమాట. సో అప్పట్లో ఈ గ్వాటమాలా మాయన్ పీపుల్ ఇలాంటి బోట్స్లో తిరిగేవాళ్ళు అని చెప్పి చూస్తున్నారు. అండ్ యా, దిస్ వాజ్ ద అది చాలా వండర్ఫుల్ సౌండ్స్ తోటి. సో మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ టికాల్ ఉంది. సో వీ ఫినిష్డ్ వ్యూయింగ్ టికాల్ చూడడం అయిపోయాక వీ వర్ హెడెడ్ టువర్డ్స్ దిస్ రౌట్. యాక్చువల్లీ మేము ఫ్లోరెస్ కూడా వెళ్ళాము. ఈ ఫ్లోరెస్లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఒక ఐలాండ్ ఉంటుంది ఇన్ ద లేక్. బట్ అది ఇట్స్ గుడ్ ఐలాండ్, బట్ అంత కాసేం లేదు. అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ మాకు యాక్చువల్లీ వీ డింట్ రియలైజ్ దట్ ద బార్డర్ ఈజ్ నాట్ 24 hours బికాజ్ ఇది చిన్న బార్డర్ ఎల్సేపో. సో ఇక్కడికి వెళ్ళేసరికి మాకు చాలా పెద్ద ఇష్యూ అయిందనమాట. వీ హ్యాడ్ టు డ్రైవ్ వెరీ ఫాస్ట్, మేకప్ 4:30 కల్లా అక్కడ బార్డర్ దగ్గర ఉండాలని. అండ్ అక్కడ బార్డర్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ అయిపోయింది ఇఫ్ యూ కెన్ సీ. బట్ మేము ఏదో ఒకటి చేసేసి వీ హెడెడ్ టువర్డ్స్ మెక్సికో బార్డర్లోకి. బట్ ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు క్యాన్సిల్ ద వెహికల్ పర్మిట్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ కమింగ్ బ్యాక్ టు గ్వాటమాలా. బట్ ఒకవేళ ఏదైనా డౌట్ ఉండి మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తామంటే వెహికల్ పర్మిట్ క్యాన్సిల్ చేయకపోవడమే బెటర్. ఆల్రెడీ ప్రీతి చెప్పింది ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేయడం అని చెప్పి, బట్ ఐ డెంట్ లిసన్. ఐ డెంట్ వాంట్ మేక్ ఎ ట్రిప్ ఫర్ ద సెకండ్ టైం గ్వాటమాలాలోకి, ఎందుకంటే బికాస్ ద బార్డర్ ఇస్ క్లోజింగ్ సూన్. అండ్ దెన్ సో దట్స్ వై మేము ఏం చెప్పామంటే ఓకే క్యాన్సిల్ చేసాను వెహికల్ పర్మిట్ అని చెప్పి క్యాన్సిల్ చేసాం గ్వాటమాలా సైడ్. సో క్యాన్సిల్ చేయగల మెక్సికోలోకి వెళ్ళాము. మెక్సికోలోకి వెళ్ళి ఫ్యూమిగేషన్ చేయించుకున్నాము.
అండ్ ఫ్యూమిగేషన్ అయ్యాక వీ వెంట్ ఇన్ టు ద ఇన్ టు ద బార్డర్. ఎవరైతే అక్కడ ఆఫీసర్ ఉన్నారో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాము. ఆయన ఆల్రెడీ చాలా ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ఉన్నాడు. ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ఉండేసేసి ఈరోజు చేయను రేపు రండి అన్నాడు. అండ్ మేము ఎంత బతికినా వినలేదన్నమాట ఆయన. ఈరోజు ఎంట్రీ అవ్వదు మెక్సికోలోకి, వెళ్ళిపోండి అన్నాడు, ఈవెన్ దో వీ వర్ ఆన్ టైమ్. బట్ సో దెన్ వీ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్ టు గ్వాటమాలా. బట్ దెన్ ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే నేను గ్వాటమాలా వెహికల్ పర్మిట్ని క్యాన్సిల్ చేస్తాను. సో ఐ కాంట్ డ్రైవ్ ఫర్దర్ ఇన్ టు గ్వాటమాలా. మంచి హోటల్ చూసుకోవడానికి కానీ ఏదైనా కానీ నాకు ఆప్షన్ లేదు, ఎందుకంటే అక్కడ మిలిటరీ వాళ్ళ చెక్ పాయింట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి అనమాట. సో ఐ కాంట్ గో పాస్ దెమ్ బికాస్ మై పర్మిట్ ఇస్ క్యాన్సిల్. సో ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు స్టే ఎట్ దిస్ స్మాల్ టౌన్ ఆఫ్ ఎల్సిబో. అండ్ దిస్ వాజ్ లైక్ అ వెరీ బార్డర్ టౌన్, వెరీ షేడీ బార్డర్ టౌన్ లాగా అనిపించింది అనమాట. బట్ నాకేం పెద్ద ఇష్యూస్ ఏం అనిపించలేదు కానీ, బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ వెరీ ప్లెజెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. బట్ ద హోల్ టౌన్ రన్స్ ఆన్ జనరేటర్ అండ్ యూ ఓన్లీ గెట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిట్వీన్ 8 and 5 PM ఐ థింక్. సో అది చూసుకున్నాము. అక్కడ ఉండేసేసి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మళ్ళీ వీ హెడెడ్ బ్యాక్ టు ద బార్డర్. ఈసారి ఎట్లాగైనా అవ్వాలని చెప్పి వెళ్ళాము. వీ ఫినిష్ ద హోల్ ప్రాసెస్ అగైన్ ఆన్ ద గ్వాటమాలా సైడ్ మొత్తం చేసుకుని మళ్ళీ మెక్సికోలోకి ఎంటర్ అయ్యి ఫ్యూమిగేషన్ చేయించుకున్నాం. ఇప్పటికీ ఆల్మోస్ట్ 3 times ఫ్యూమిగేషన్ అయింది. నిన్న ఈ మెక్సికోలో ఎంటర్ అయ్యాక ఫ్యూమిగేషన్, మళ్ళీ గ్వాటమాలా ఎంటర్ అయ్యాక ఫ్యూమిగేషన్, మళ్ళీ ఈరోజు మార్నింగ్ మెక్సికో ఎంటర్ అయ్యాక ఇంకోసారి ఫ్యూమిగేషన్ అయింది. సో మై వెహికల్ ఇస్ ఫుల్లీ ఫ్యూమిగేటెడ్. అండ్ దిస్ ఇస్ ద బార్డర్. ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఆటోలు కూడా కనిపిస్తుంది. అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ మిక్స్డ్ ఏరియా అనమాట. కొంచెం ఐ వుడెంట్ సే ఇట్స్ నాట్ వెరీ సెక్యూర్ ఏరియా, బట్ చాలా కొంచెం రఫ్ ఏరియా లాగా ఉంటుంది. యూజువలీ బార్డర్స్ ఆర్ లైక్ దట్, చిన్న బార్డర్స్ ఎస్పెషలీ. అండ్ ఇది ఇక్కడ ఫ్యూమిగేషన్ చూసినట్టయితే మీరు వెహికల్ ఫ్యూమిగేట్ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ ప్రాబబ్లీ మై సెకండ్ టైం అప్పటికి. బోత్ రెండు సైడ్ ఉంటుంది, గ్వాటమాలా సైడ్ అండ్ మెక్సికో సైడ్ చేస్తారు ఈ ప్రాసెస్. సో ఇది అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు పే సమ్ మనీ ఫర్ దెమ్. సో అది అయిపోయి ఇవి ఎంటర్డ్ ఇన్ టు మెక్సికో. అండ్ మెక్సికోలోకి ఎంటర్ అవ్వగలనే ఈ డెంట్ అలవర్స్ చెప్పాడు, ఎందుకంటే ఇది ఇండియన్ పాస్పోర్ట్ కదా, ఇక్కడ ఇండియన్ పాస్పోర్ట్ ప్రాసెస్ చేయమన్నాడు. అండ్ మేము చాలా ట్రై చేసాము అక్కడ లోపల ఆఫీసర్లు అందరూ అడగడానికి, బికాజ్ ఎక్కడ వెబ్సైట్లో రాయలేదు దట్ దే వోంట్ అలవ్ లైక్ ఇండియన్ సిటిజన్స్ ఆర్ ఇండియన్ పాస్పోర్ట్ హోల్డర్స్. సో వీ హ్యావ్ టు ఈవెన్ లైక్ ఆర్గ్యూ విత్ దెమ్ కొంచెం. బట్ దెన్ వీ రియలైజ్ ఓకే దేర్ ఇస్ నో పాయింట్ అని చెప్పి వీఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టు గ్వాటమాలా. అప్పుడే ఈ ఫ్యూమిగేషన్ అవుతుంది. ఇది ఇంకో ముచ్చటగా 4th టైం అనమాట ఈ ఫ్యూమిగేషన్. సో ఈ ఫ్యూమిగేషన్కే ఒక 400 కజ్జాలసి వదిలించినట్టున్నాము ఆ టైంలో. అండ్ ఆఫ్టర్ ఆల్ దీస్ అటెంప్ట్స్ లైక్ ఆయన అడిగాము, ఇంపోర్ట్ పర్మిట్ క్యాన్సిల్ అయింది కదా, మీకు గ్వాటమాలాలోకి వెళ్ళి మాకు ఇప్పుడు ఆప్షన్ లేదు, మెక్సికోలో అలౌ చేయట్లేదు అంటే, ఇంకా ఐ యూజ్ లైక్ ఓకే లెట్ మీ జస్ట్ టెంపరరీ రైట్ ఆన్ ద పేపర్ అని చెప్పి ఆ పర్మిట్ మీద కొంచెం ఆయన పేపర్ రాసి ఆయన ఒక ఫోటో కాపీ ఏదో ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ నాప్తే ఇది చూపిమన్నాడు. సో నౌ ద టాస్క్ ఫర్ అస్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ ఎల్సిబో టు లా మెసియా, విచ్ ఇస్ ద బార్డర్ త్రూ విచ్ వీ ఎంటర్డ్. బట్ ద ఇష్యూ ఈజ్ లైక్ ఎల్సిబో నుంచి రెగ్యులర్ రౌట్లో వెళ్ళాలంటే ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ 2 day or 3 day రౌట్ అనమాట. ఇదంతా దాటి వెళ్ళాలి మళ్ళీ. వెన్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దట్ బికాస్ అంత టైం లేదు మా దగ్గర. సో దేర్ వాజ్ వన్ రౌట్ విచ్ ఇస్ లైక్ వెరీ ప్రిమిటివ్. అండ్ ఈ రోడ్స్లో ఎవరు ఎక్కువ ట్రావెల్ చేయలేదట్టుంది. నాకు ఆన్లైన్లో ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా లేదు ఐ ఓవర్లాండర్ యాప్లో. So there were no points at all, viewpoints or waypoints at all on this route. But then we were like, okay, let's take the risk and go through this అని చెప్పి అనుకున్నాము. సో వీ స్టార్టెడ్ హియర్. ఆ రోజు స్టార్ట్ అయ్యేసరికి ఆల్మోస్ట్ మధ్యాహ్నం అయిపోయింది ఎల్సిబోలో. అండ్ నైట్ ఇక్కడ ఆగినట్టు ప్లాయా గ్రాండే ఎక్స్కాన్. అండ్ ఇక్కడ దాకా ఇట్స్ ఫైన్, యూ కెన్ గో త్రూ లైక్ సమ్ స్మాల్ టౌన్స్ అండ్ అంత బ్యాడ్ ఏం లేదు. బట్ వన్స్ యూ క్రాస్ దిస్ ప్లాయా గ్రాండే ఎక్స్కాన్ ఇట్స్ ఆల్ లైక్ వెరీ స్మాల్ మాయన్ విలేజెస్. ఇక్కడ చూసారు కదా పేర్లు కూడా అన్ని మాయా పేర్లు మారిపోతాయి. మాయా ల్యాండ్ అని, న్యూ జనరేషన్ మాయా అని. సో ఇట్లాంటివన్నీ దిస్ ఇస్ ఆల్ వెరీ రిమోట్ టెరిటరీ అనమాట గ్వాటమాలాలో కూడా. And this is exactly the border between Guatemala and Mexico. So we'll be driving right by it, right beside it. But yeah, ఇక్కడ నుంచి చాలా రఫ్గా తయారవుతుంది అనమాట రోడ్ కూడా. అండ్ ఇట్ వాజ్ విచ్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అన్ అడ్వెంచర్ అనమాట. ఇక్కడ చూసారు కదా రోడ్స్ ఎలా ఉన్నాయో. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద రోడ్స్ ఆర్ ప్రిటీ మచ్ ఆల్ ద వే త్రూ. అండ్ మనకి 4-wheel drive ఉంది కాబట్టి ఐ థింక్ వీ ఆర్ ఓకే. 4-wheel drive అండ్ బిగ్ టైర్స్ ఆర్ ఎ మస్ట్ బికాజ్ ఇదంతా కొంచెం లేదంటే చాలా టైం పడుతుంది మనకి. ఇట్స్ అ వెరీ టైం కన్స్యూమింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట. సో దట్స్ వన్ థింగ్. అండ్ స్టార్ట్ అయిపోయి వెళ్ళాము. బట్ సీనరీ వాజ్ ఎక్సలెంట్ అనమాట. ఇదంతా లైక్ దిస్ వాజ్ లైక్ వెరీ రిమోట్ ఏరియా కదా ఇదంతా. సో మనకి చాలా బ్యూటిఫుల్ సీనరీ. ఇదంతా నార్కోస్ టైప్ సీనరీ అనమాట. మనకి చూస్తే కొలంబియా టైప్ ఆఫ్ సీన్ వస్తుంది. సో ఇదంతా దాటి వెళ్ళాము. రోడ్ మధ్య మధ్యలో బ్లాక్ అవుతా ఉంది, మధ్య మధ్యలో ఇలా మంచి టార్మాక్ వస్తూ ఉంది. సో అట్లా మధ్య మధ్యలో అయితే ఇలా అయిపోతుంది అనమాట రోడ్, విచ్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ 2 track అనమాట. 2 tires వెళ్ళడానికి ట్రాక్. And this road is called Franja Traversal del Norte.
సో ఈ రోడ్ చాలా రిమోట్ రోడ్ చెప్పినట్టే, ఎవరు ఎక్కువ ట్రావెల్ చేయరు దీని మీద. అండ్ ఎలాగో వెళ్తా ఉన్నాము, గూగుల్ మ్యాప్స్ చూపించిన రోడ్ ప్రకారం వెళ్తా ఉన్నాము ఇదే రోడ్లో. అండ్ మధ్యలో ఇక్కడైతే ఆల్మోస్ట్ మనకి చూస్తారు కదా, అది పెద్ద కొండరాయి పడిపోయి ఫర్ ఎ సెకండ్ ఐ థాట్ దట్ వీఆర్ బ్లాక్డ్ అండ్ వీ హ్యాడ్ టు గో ఆల్ ద వే బ్యాక్. బట్ లక్కీలీ సైడ్ నుంచి ఒక దారి ఉంది. సో వీ క్రాస్ దాట్ అండ్ వీ కేమ్ పాస్ దాట్. అండ్ రోడ్ ఇంకా వర్స్ అవుతా ఉంది, ఇలాంటి ఊర్లు చిన్నగా అయిపోతా ఉన్నాయి. అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ జస్ట్ సెటిల్మెంట్స్, ఐ వుడెంట్ ఈవెన్ కాల్ లైక్ టౌన్స్ ఆర్ విలేజెస్, చిన్న ఇండివిజువల్ సెటిల్మెంట్స్ ఉన్నాయి అనమాట. అండ్ రోడ్ ఇంకా వర్స్ అవుతా వస్తుంది. ఇప్పుడు చూస్తారు కదా, ఇక్కడ మాకు ఒక ఇష్యూ అయింది ఏంటంటే, ఇంకా రోడ్ ఇట్స్ బికేమ్ లిటరలీ ఆఫ్ రోడింగ్ అయిపోయింది అనమాట, విత్ లైక్ స్లోప్ అండ్ ఆల్ దట్. అండ్ గూగుల్ మ్యాప్స్లో ఇలా ఆరెంజ్ చూపిస్తుంది, బట్ ఇట్స్ స్టిల్ ఆస్కింగ్ us to take this route, and we are still 120 kilometers away from our border. అండ్ ఈ బోర్డ్ ఏంటంటే నేను వెళ్ళేటప్పుడు ఇగ్నోర్ చేశాను, ఇది ట్రాన్స్లేషన్ వ్యూ అనమాట. సో గూగుల్ ట్రాన్స్లేట్ వాడి లేటర్ ఆఫ్లైన్ ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తే అప్పుడు తెలిసింది నాకు దట్ ద రోడ్ ఎండ్స్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ద రోడ్ రాంగ్ డైరెక్షన్ అని. బట్ నాకు అది ఐ వాస్ టూ లేజీ ఆర్ టూ దాన్ని ఏమంటారు టనల్ విజన్ వచ్చేసి ఐ వాస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద రోడ్ ఆర్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం దాని మీద ఫోకస్ చేసి ఐ డెంట్ పే అటెన్షన్ టు దిస్. బట్ ఐ న్యూ దేర్ వాజ్ అ బోర్డ్, ఐ థాట్ ఓకే లెట్స్ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ సీ లేటర్ ఇఫ్ సంథింగ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అని చెప్పి. బట్ వెళ్ళంగానే ఇట్ బికేమ్ లైక్ లిటిల్ బిట్ మోర్ స్కెచీ. చూసారు కదా, ఈ రోడ్ ఇంకా వర్స్ అయితే వచ్చింది. దిస్ ఇస్ లిటిల్ ఆఫ్ రోడ్ ట్రాక్ లాగా అయిపోయింది అనమాట రోడ్ అంతా. సో అది ఇంకా వన్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇదంతా చాలా లూజ్ సాయిల్ అనమాట. సో మనం వెహికల్ వెళ్ళే కొద్దే బండి టైర్లు కొంచెం దిగబడుతున్నట్టు కూడా అనిపిస్తూ ఉండే అనమాట. సో దట్స్ వన్ థింగ్, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ యూ డోంట్ గెట్ టూ క్లోజ్ టు ద ఎడ్జ్. చూడడానికి మనకి మామూలు మట్టి రోడ్ లాగా అనిపించినా కానీ దట్ వాజ్ ఆల్ లైక్ ప్రాబ్లీ ఫ్రెష్లీ లేడ్ మడ్ అనుకుంటా. సో మనం ఇక్కడ చూస్తే మనకి కొంచెం స్లో వెళ్తున్నా. ద రీజన్ ఈజ్ లైక్ చెప్పా కదా, ఇదంతా చాలా లూజ్ సాయిల్ ఉంది, దట్స్ ద ఓన్లీ రీజన్. అంతకుమించి టెరైన్ వైజ్ ఇట్స్ నాట్ వెరీ ఛాలెంజింగ్. బట్ ఏంటంటే ఈ సైడ్లో ఒక డిచ్ లాగా ఉంది అండ్ దిస్ వాజ్ ఆల్ లూజ్ సాయిల్. ఈ సైడ్కి వచ్చిందంటే టైర్ ఆల్మోస్ట్ ఇంకా బండి పైకి ఎక్కదు అనమాట, అలా ఉంది అది. సో అదంతా అండ్ ప్రీతి వాజ్ హెల్పింగ్ మీ నావిగేట్ దట్. సో దట్స్ వై ఐ హ్యాడ్ టు స్టే టు క్లోజ్ టు ద ఎడ్జ్ అనమాట. ఇక్కడ జారుతుంది ఫస్ట్ థింగ్, అండ్ సైడ్లో అది ఉండేసరికి అండ్ లూజ్ సాయిల్. అండ్ తీరా మనం ఇంత కష్టపడి అది ఇంత క్రాస్ చేసి వెళ్తే ఇక్కడ రాగానే దిస్ వాజ్ డెడ్ ఎండ్ అనమాట. ఇక్కడ చూసారు కదా, దిస్ ఇస్ లైక్ ఇక్కడికి వెళ్ళగానే ఎండ్కి దిస్ ఇస్ జస్ట్ నథింగ్ హియర్. సో మేము అక్కడికి వెళ్ళగానే వీ హ్యాడ్ టు టర్న్ బ్యాక్ అండ్ దేర్ వాజ్ నో రోడ్ ఇన్ సైట్ అట్ ఆల్. అప్పటికే గూగుల్ మ్యాప్స్ రూట్ ఉన్నట్టే చూపిస్తుంది. అండ్ వీఆర్ క్రాసింగ్ ద సేమ్ పాయింట్ ఆన్ అవర్ రిటర్న్ అనమాట ఇది. ఇంకా రిటర్న్లో తెలిసిందే కాబట్టి వీఆర్ లైక్ లిటిల్ మోర్ ఫాస్ట్. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ చెప్పాయి టెరైన్ ఇట్స్ నాట్ వెరీ డిఫికల్ట్, బట్ ఇట్స్ జస్ట్ చాలా లూజ్ సాయిల్ ఉండేసరికి కొంచెం కేర్ఫుల్గా మెల్లగా ఎక్కడ. సో వన్స్ వీ కేమ్ బ్యాక్ దెన్ ఐ ట్రాన్స్లేటెడ్ దిస్ బోర్డ్. అందుకే డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వెళ్తున్నప్పుడు కనిపించింది. అప్పుడు అర్థమైంది ఓకే అలా ఇది లోకల్ పీపుల్ ఓన్లీ అన్నట్టు చెప్పాడు. అక్కడ ఆపి అడిగాము. సో అందుకే ఇట్లా ఏరియాస్కి వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా లోకల్ వాళ్ళని అడగాలి. సో దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ లెసన్ ఫర్ అస్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ దిస్ రిమోట్ ఏరియాస్. సో దెన్ వీ టుక్ ఎ డిఫరెంట్ రౌట్ అండ్ మ్యాప్లో మీకు చూపిస్తే దిస్ వాజ్ ద ఏరియా, ఎలాన్ హ్యూయిట్స్ అనేది ఏరియా అనమాట. సో ఇక్కడ సో దిస్ వాజ్ ద రౌట్ వీ వర్ ట్రయింగ్ టు ఎంటర్. ఈ కొండ ఎక్కడానికి ట్రై చేస్తుండే అనమాట. సో గూగుల్ ఏమో ఇదే రౌట్లో వెళ్ళిపోమని చూపిస్తుంది. మేము వీ ఆల్మోస్ట్ కవర్డ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ వీ వర్ సమ్వేర్ హియర్. దిస్ ఇస్ వేర్ వీ లాస్ట్ ద రోడ్ అనమాట. ఇంకా రోడ్ అనేది కనిపించలేదు. ఇంకా మనకి ఇదంతా ఎక్కి ఇక్కడ దిగి మళ్ళీ ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యేది అనమాట. సో దెన్ వీ వెంట్ బ్యాక్ అండ్ వీ ఆస్క్డ్ సమ్వన్ అండ్ దే సెడ్ ఓకే మన ముందు ఎలాన్ హ్యూయిట్స్ అనే ఊరు ఉంటుంది, అక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి అని. సో ఆ ముందు ఒక డైవర్షన్ చూస్తే అక్కడి నుంచి వచ్చేసి ఇట్లా ఈ చిన్న రౌట్ తీసుకొని రావడం జరిగింది. అండ్ నేను చెప్పినట్టు ఇదంతా మాయన్ విలేజెస్ అనమాట. దే డోంట్ ఈవెన్ స్పీక్ స్పానిష్ హాఫ్ ఆఫ్ దెమ్. సో అలాంటి రౌట్స్ అనమాట ఇవన్నీ. బట్ ఇట్ వాస్ గుడ్, లైక్ ఇట్ వాస్ వెరీ అడ్వెంచరస్. ఐ మీన్ నాకైతే చాలా నచ్చింది అది. అండ్ ఇట్ వాస్ పర్ఫెక్ట్లీ సేఫ్, లైక్ దే ఆర్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ పీపుల్ అండ్ ఆల్ దట్. సో ఎక్కడ ఇష్యూస్ ఏం లేదు. అండ్ దిస్ ఇస్ లైక్ థిక్ ఫారెస్ట్ విచ్ ఇస్ లైక్ దేర్ ఇస్ నో డెవలప్మెంట్ హియర్ అండ్ ఇట్ గెట్స్ లైక్ ప్రిటీ రిమోట్ హియర్. సో చాలా బ్యూటిఫుల్ ఫారెస్ట్ ఫీల్ వచ్చింది ఇక్కడ. అండ్ ద రోడ్స్ వర్ లైక్ వెరీ హెయిర్ పిన్ బెండ్ అండ్ బ్రేక్స్ కూల్ అవడానికి కొంచెం టైం ఇస్తూ ఉండాలి, అదంతా ఉంది. అండ్ దిస్ వాజ్ వెరీ గ్యాస్ స్టేషన్ అనమాట. ఇంకా మనం బార్డర్ దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నాం, ఆల్మోస్ట్ లైక్ 80 kilometers ఫ్రమ్ ద బార్డర్ హియర్. And so we just had to fuel up here. Already. And this is the border, La Mesilla border. So you can go to inka vehicle process chesesi, and we got our exit stamps and we entered into Mexico. So that's my Guatemala trip. It was very good trip. I mean I didn't cover the whole country, but because my time ledu, we just stayed like for 9 days there. But definitely there are a lot more other places like Samuk Champe.
యా ఇలా ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. సో డెఫినెట్గా ఆ ఏరియాలో ఉంటే వెళ్ళాల్సిందే అనమాట. ఇక్కడికి వెళ్ళి స్విమ్మింగ్ చేయాలి, చాలా బాగుంటుంది ఇది. సో దట్స్ వన్. అండ్ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ అదర్ ప్లేసెస్, బట్ ఫేమస్ ప్లేస్లన్నీ ఆల్మోస్ట్ కవర్ చేసాము. బట్ నెక్స్ట్ టైం ఎట్లా ఐ హ్యావ్ ప్లాన్స్ టు గో టు సెంట్రల్ అమెరికా అగైన్. ఐ నీడ్ టు గో ఆల్ ద వే టు పానమా అనమాట. సో దట్ టైమ్ వి థాట్ ఓకే లెట్స్ జస్ట్ కవర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ ఎట్ దట్ టైమ్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాము. బట్ యా, గ్వాటమాలా ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ప్లేస్. లైక్ అడ్వెంచర్ సీకర్స్కి ఎవరికైనా కానీ ఇట్స్ లైక్ అ బెస్ట్ డెస్టినేషన్. సెంట్రల్ అమెరికాలో ఐ వుడ్ సే లైక్ ఇట్స్ ప్రాబ్లీ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ కంట్రీస్ టు విజిట్. So yeah, అదండి ఈ వీడియో. Thank you all for watching, and if you like the video, please give a thumbs up, and ఏదైనా questions ఉంటే please post any comments, and yeah, if you have any opinions, share. It's a long video, so thank you for watching so far. Yep.